everything. So call the witnesses, so they take their oaths. We do introductions. Yes, you are off record. I don't. Will I get you? Sergeant, just a minute. Kuna clarification. Utajua wakija, utatueleza. Hakuna shida, wacha walete. Alafu wakileta tutaona kama watasema bado ile iko, tutafanya comparison. In case hakuna wakati wa kuandika report, we'll put them together and then we see what is there.
asubuhi aligive your rice from where?
afternoon. I'm Tatu Salim Hamis, Special Elect, Chair Gender Equality, and also member of this committee. Thank you. Faith Chair, Vice Chair, ICT and Research, Special Elect, and member of this committee. Habari zenu mabibi na mabwana. Kwa majina naitwa Umi Abu Mohamed. Mimi ni Vice Chair wa Agriculture, Livestock and Blue Economy na ni member wa hii committee. Mheshimiwa, wale hapa ndio waheshimiwa. Hiyo nafasi kama haipatikani rahisi. Naomba uregelee tena ili uweke kwa ile hali wanastahili kuwa nayo. Habari zenu waheshimiwa. Kwa majina naitwa Umi Abu Mohamed. Mimi ni Vice Chair wa Agriculture, Livestock and Blue Economy. Vile vile ni mwanakamati. Asante. Good afternoon, Honorable Betty Culture, Special Elect representing the youth, also a Vice Chairperson of the Finance Committee and also a member to this committee. Thank you. Sophia Bilali Chacha, Special Elect and member of this committee. Thank you. Habari zenu. Amiradia Omar, Deputy Mayor Mtui, member of this committee.
us with at least 2 or 3 names. Just one name. Hata kuku kuna kuku wa grade, kuku kienyeji. Wanasema jina moja ndugu yangu. Asante. Naitwa Ngome Chuma, Assistant Director, Gender and Youth. Inakata. Use the other mic. Use the other mic. Inakata. Oh yes. Good afternoon, honorable members. My name is Agneta Karembo, Chief Officer, Gender, Culture and Social Services. Thank you. Good afternoon, honorable members. My name is Winnie Wakati Luwali, Chief Officer, Finance, Kilifi County. Good afternoon, honorable members. My name is Naftali Owino, Chief Officer, Youth Affairs and Sports. Good afternoon once again. My name is Dr. Ruth Mamasha. I'm the CC member for Gender, Youth, Sports, Culture, Social Services, Disaster Management and Special Programs in the County Government of Kilifi. Okay, we are going back to the Secretariat now, the Assembly. I think I can reach out from, who is that from? Good morning, honorable members. Omar Chubi, Chief Sergeant at Town. My name is William Katana Nyanje, Principal Clerk. CPA Michael Ngala, the Clerk to the Assembly. Yes, I believe we have come to the end of the introductions. I acknowledge the other members of the Secretariat who are here. There's a purpose why we have selected the 3 to introduce themselves, because they have a special responsibility in this committee. You do also have a responsibility, but it is delegated. So, just to save time, I have thought it wise to give the 3 an opportunity to introduce themselves, but you'll know them as because they will be moving up and down to assist you in case of anything. So, Waziri and your team, I believe you are here because of a letter that was written from the County Assembly to your office through the County Secretary. Sorry. Sorry, before I proceed, there's a member who has just joined us. He was having some engagement. Member from Kamberibe. Can you introduce yourself? Okay, I had not done so, but I am Honorable Mohamed Kubo, MC Kamberibe Board, and also Chair, Delegated County Legislation. Thank you. He is equally a member of this committee. I have received some apologies. One from Honorable Martha Koki Msioki, the member for Mariakani and Deputy Leader of Majority. We have Kantona Mai, member for Rabai Kisurutini. Honorable Edward Kazungu Zero, member for Mwanamwinga Ward. Joseph Munyoki, special elect.
they have special engagements somewhere, so they were unable to join us in this committee. Unless members, there's any other member who has given you an apology which has not been recorded, so that we can put it in record. Is there any other member? Is there any other member apart from the ones I have read out? Okay, thank you very much. Waziri, I think I had started by saying that I believe you are here because of a letter which was written to you through the county secretary in regards to today's sitting. Allow me to read the letter, which is the reference number is Committee on General Oversight Resolution and invitation to appear on Thursday, the 7th day of December 2023. The above subject refers: the Committee on General Oversight tried its meeting held on Thursday 30th. I beg you put your phones on silent. Traditionally in our sittings we don't entertain any music. The music is only words and sign language that we use. And the languages are two, either English or Kiswahili. So please, you will be entertained after this. Make sure that you take control of your handset. So I repeat, the Committee on General Oversight tried its meeting held on Thursday 30th November 2023, deliberated on your request for 14 days. Extension of the date of submission and appearance before it on the matters of purchase of educational aids and related equipment and vote head 311109 in the Kilifi County Supplementary Budget Financial Year 2022-2023. The committee deliberated on your request and resolved to grant you and your officers an extension of 7 days with effect from the date of resolution, that is last Thursday. The committee also resolved that you avail all the documents regarding the purchase of educational aids and related equipment under vote head 311109 to the County Assembly on or before Wednesday, 6th day of December 2023. The documents should include a copy of the letter from the Ethics and Corruption, reference number ESCC, Malindi, 6/15/1, volume 4, in bracket 152 of 21st July 2023. You are therefore invited to appear before the Committee on General Oversight, pursuant to Article 195 of the Constitution of Kenya 2010, on Thursday, the 7th day of December 2023, which is today, at the County Assembly Chambers, starting 10 a.m. Kindly note that you will be required to bring with you all the officers, papers, books, documents, and all records related to this matter. And it was signed by the County Assembly Clerk. Did you receive that letter, Waziri? Yes, I did. So I believe this might be the purpose of you and your team being in before this committee. Yes. Thank you very much. I beg you table before this committee the documents that you believe are the document that you have brought to us, so that we can confirm whether those are the documents that we are required to go through. I'm standing so that I can be visible to everyone. I don't have a card for persons living with disability for being vertically disadvantaged. That's why I'm standing, but I'm supposed also to take a seat. And in record, maybe I might not have introduced myself for obvious reasons that almost even a young kids know me, but let me put my name in record. I'm Teddy Ngumbao Mwambire, the chairman of this honorable committee. Thank you. So, Waziri, you can table the documents and any other thing that you want us to use as a committee in prosecuting this matter, please.
Through the chair, we brought, and it was received yesterday, but we have, maybe you can bring the other documents. Okay, traditionally, you were told to bring them. We'll confirm whether you brought them, but you must be having copies that you will share so that we can counter-check. You might have brought to us a different version from what was received. It doesn't need to have a stamp. The contents should be the same. Or if there's a different contents, whatever you're going to table is what we'll go through with. And you are supposed to say I table after reading the heading of what you have. Then you say you table, you forward it to the clerk before me. Okay, I table. Have you read the heading of what you are tabling? Okay. So that you can, the reference, so that at least it can be in record. Okay. I hereby wish to table these responses, reference number CG, stroke KLF, stroke GC, SSS, stroke CM, stroke INV, stroke volume 2, stroke 119. They all contain the same reference because I'm seeing two documents. So the first one has the responses, the other one has the distribution lists. Okay. Yes. So you table. I wish to do it while sitting. Is it okay? Yeah, just table them, bring them here. We'll do the necessary. I'll guide you accordingly, don't worry. Thank you, clerk. You're supposed to receive them, not me. Okay, you can go back to the mic. Or you can just take your seat. We'll use the other mic so that you don't labor you much. Just take your seat. He's going through. Take your seat. Okay, thank you. For record purposes, Honorable Ray Katana Dogo, member for Sokoni, has also forwarded his apologies. Let me confirm Waziri. We will use the word Waziri so that there can be a difference between your team and yourself. Even though in the County Government Act there's no Waziri, but the County Executive Committee member. So in short, if you allow us, we'll call Waziri in quotes so that it can be easier for our deliberations. Will that be okay with you, or we are intimidating you by using the word Waziri? I stand guided. Is that okay? Yes, if we use the word Waziri? Yes, it is. Okay, committee members, I think we have taken note. Calling her Waziri will not be intimidating or using unparliamentary language, because it is in quotes, but she's the CECM member, County Executive Committee member, in quotes, Waziri. Yes, Waziri, this committee still remembers that you tabled certain documents some times back. Are we going to use them in concurrence with this, and it is the same? Because there's already information which was tabled about 2 weeks ago on the 23rd day of November 2023 in the morning session of this committee. Honorable members, through the chair, before I table or make my remarks, I'd like to take this opportunity and ask this Honorable House to observe a moment of silence to all those that we've lost during this Elnino floods. As at yesterday, 6th of December 2023, Kilifi County recorded a number of 21 deaths. And the one that has the highest number is Ganzi Sub-County, 8, Rabai 1, Kilifi South 3, Kilifi North 1, Kaloleni 1,
Magarini 3, Malindi 4. I do believe that there is no better house of meaning than the house of leadership, and which stands with its own. Okay, let's all stand up and at a minute of silence. Thank you very much for acknowledging our colleagues who departed because of the El Nino flash waters. This is in reference to the responses and clarification to the Committee of General Oversight of the Purchase of Sports Equipment under Vote Code 3111109. Your letter dated 30th of November 2023 of reference number CAK/ADM/3/volume.35.81 refers. Reference is made with appreciation to the meetings held on Thursday, 23rd November 2023 and 30th November 2023 at the County Assembly Chambers regarding the questions raised by the Honorable Member Emmanuel Changawa, MC for Dabas Award, and the committee's directive on all the documents related to the purchase of educational aids and related equipment under the Vote Code 3111109. I, the undersigned, wishes to apologize to the committee for the errors on the documents submitted on oath before it. I wish to take responsibility and request that the documents I submitted before this honorable committee on the 23rd day of November 2023 be withdrawn and expunged from the record of the Assembly. We have so far brought documentation that is verified right from the requisitions to the delivery, payment and distribution stages, and below are the facts regarding the matters raised to the question on Vote Code 3111109 of the purchase of educational aids and related equipment. Fact 1. That the County Assembly of Kilifi approved the additional allocation for the purchase of sports kits from 25 million to 35 million during the passage of the Kilifi County Supplementary Budget Number 1 financial year of 2022/2023 on the 21st of December 2022. The department appreciates the commitment that the County Assembly has shown regarding nurturing of talents and use of sports as a medium for physical and mental wellness among the youth of Kilifi County. Fact 2. That the procurement process for the sports equipment was initiated by the Department of Gender, Culture, Social Services and Sports on the 6th day of February 2023 through the Chief Sports Officer, Ms. Nelda Munyazi, and the Director in charge of Sports, Mr. Boniface Kirimo. The requisition was duly approved by the then Accounting Officer, Ms. Winnie Liwali, on the 24th day of February 2023. The items requisitioned are shown in the development purchase form attached in the first annexure as follows. Shall I read through the equipment?
Fact 3. We're at your mercy. So if you will tell us to just check the figures, if you read them through, we are waiting for what you are going to direct us. I'll proceed to but I beg you be brief. Yes, she was asking. I'm not confusing her. She has asked whether she should read through or do what, or just leave us to go through the documents. I told her to. We are waiting for whatever she will decide, whether she will tell us to go through or to read through, but she should be brief and precise. For the benefit of time, I'll go to the third fact, that the procurement for the sports items tender number KCG/JCSS/1247713/2022-2023 was done through open tender method. An advertisement calling for bids was placed on the public procurement information portal pursuant to section 96(1) and 2 of the Public Procurement and Asset Disposal Act of 2015 from Wednesday the 26th day of April 2023 to Thursday the 4th of May 2023, and a copy of the advertisement in the Public Procurement Information portal and the tender notice are attached herein as Annexure 2 for ease of reference. The fourth fact is that Mr. Boniface Kirimi and Ms. Dorothea Wandoe and Ms. Priscilla Munga, the members of the Tender Opening Committee, otherwise called and sealers, were appointed by Ms. Winnie Liwali, the Chief Officer pursuant to the provisions of Section 78 of the Public Procurement and Asset Disposal Act of 2015. A copy of the internal memo appointing the members of the Tender Opening Committee is attached as Annexure 3A for ease of reference. The tender opening was done in the iPhone system on Wednesday, the 4th of May 2023, and the tender attracted 3 bidders, namely Ethiel Ventures at a tender sum of Kenya shillings 36,375,190 shillings. The second bidder was Marie Company at a tender sum of Kenya shillings 35,432,800 shillings, and the last bidder was Zaki Enterprises at a tender sum of 38,161,390. A copy of the tender opening minutes are attached as seen in Annexure 3B. The fifth fact is that Mr. Boniface Kirimi, Mr. Cyril Mongome, Ms. Leah Kazo David, and Ms. Priscilla Munga, the members of the Tender Evaluation Committee, otherwise called scorers, were appointed on the 3rd May of May 2023 by Ms. Winnie Liwali, the accounting officer pursuant to the provisions of Section 46 of the Public Procurement and Asset Disposal Act of 2015. A copy of the internal memo appointing the members of the Tender Evaluation Committee is attached as Annexure 4A, and the detailed tender analysis report dated the 18th of May is seen as Annexure 4B, and the GOK Influence Evaluation Matrix report dated on the 18th May is attached as seen as Annexure 4C for the committee's perusal. Fact 6. That on Thursday, the 18th day of May, Mr. Matano Choga, the head of Supply Chain Management Services, issued his statement of professional opinion in the tender for supply and delivery of branded sports kits, confirming that the procurement of the branded sports kits had satisfied the constitutional requirements of Article 227 of the Constitution of Kenya 2010 and the statutory requirements of the Public Procurement and Asset Disposal Act of 2015. He further concluded that he had verified the qualification of the supplier and confirmed that Ms. M/S Marie Company Limited of Post Office Box number 5242 Nairobi was awarded the tender at a tender sum of 35,432,800 shillings and a VAT inclusive. A copy of the statement of procurement for professional opinion done by Mr. Matano is dated on 18th of May is attached in Annexure 5. Fact 7. That on Thursday, the 18th day of May, letters for notification of award for the successful and unsuccessful bidders were duly sent to the bidders,
Copies of the letters of notification of award are attached as seen in Annexure 6A for the first bidder, 6B for the second, and 6C for the last bidder. Fact 8. That the successful bidder, Marie Company Limited, acknowledged receipt of the award letter and accepted to supply and deliver the branded sports kit through a letter dated 23rd May to the Chief Officer, Department of Finance and Economic Planning. A copy of the acceptance letter is attached as seen in Annexure 7 for the committee's reference. Fact 9. That the contract agreement was made on Friday, the 2nd day of June 2023 for the supply and delivery of branded sports kits at a tender sum of 35,432,800, and a copy of the contract agreement is attached as seen in Annexure 8. That's fact 10. That a supply order number 707 dated the 2nd day of June this year was issued to Marie Company Limited, and on the 2nd day of June to supply and deliver the branded sports kits or before Friday the 30th day of June. A copy of purchase order number 707 is attached in Annexure 9. Fact 11. That on Thursday, the 22nd day of June this year, Ms. Winnie Liwali, the Accounting Officer, Finance and Economic Planning, appointed 3 officers, namely Mr. Boniface, Ms. Dorothea, and Mr. Nathaniel Chinji, for the Inspection and Acceptance Committee, pursuant to the provisions of Section 48 of the Public Procurement and Asset Disposal of 2015, and a copy of this internal memo is seen in Annexure 10. Fact 12. That on Friday, the 23rd day of June this year, the bidder, Marie Company Limited, delivered the goods as indicated in the delivery note of number 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, and 1006, which are attached as seen in Annexure 11. That the Inspection and Acceptance Committee inspected the goods delivered and issued an inspection and acceptance certificate on Friday, the 23rd day of June this year, and a copy of this is seen in Annexure 12A. The goods received were duly entered into the store's counter receipt voucher number 1704511, 1704512, 1704513, 1704514, 1704515, 1704516, 1704517, 1704518, and 1704519 on the 23rd day of June, as shown in Annexure 12B, which is attached here. Fact 14. That the supplier, Ms. Marie Company Limited, submitted invoice numbers 1001 all the way to 1006 for payment dated the 23rd June of this year, and a copy of the invoice are seen as in Annexure 13. Fact 15. That the payment of the sum of 35,432,800 less 2% VAT for the supply and delivery of the branded sports kits was processed from Thursday, the 29th day of June, and paid by the account treasury electronically on Friday, the 7th day of July this year. A copy of the payment voucher and remittance advice are attached in Annexure 14 for your ease of reference. Fact 16. That all sports kits and equipment received have been documented, and a detailed distribution list is hereby attached in Annexure 15, and the balances of the equipment and sports kits are under proper and secure custody, accessible for verification by the committee. Fact 17. The shareholders and directors are Ms. Irene Jacqueline Wasike and Ms. Mary Wangoi Mihaki, and a copy of Marie Company Limited CR12 as at the 5th day of December 2023 is attached herein as Annexure 16. Additionally, a copy of the letter from the Ethics and Anti-Corruption Commission, reference number EACC.MLD.6.15/1, volume 4, 152 of 21st July 2023 as requested is attached here in for your ease of your reference. Thank you for your continued support and guidance. In this other document, we have a list of the distribution list, and this list have been taken to different wards to support the ward games that have been going on, and as at now we have so far distributed equipment to 34 wards, and we have been doing it in the
with the help of the honorable members of this assembly, and we've also given or distributed some items to the county assembly. All that can be verified in this document. Thank you. Thank you very much, Waziri, for your brief and precise presentation. Members, I think you have heard what Waziri has presented, and you have the documents before you. Let me allow any member who has any issue that requires clarification to flag it off. Yes, and when she was reading through when she was going through the presentation, she has withdrawn the documents tabled on 23rd of November 2023. I think that is what she has done. She has withdrawn the document she had earlier tabled before this committee and apologized. So we are making considerations, or we are making our interventions and observations on the document which has been tabled today. So I'll start with Honorable Zia. Asante sana Mheshimiwa Chair. Kulingana na maelezo ama withdrawal ya waziri, nafikiri kuna swali ambalo aliulizwa na leader of majority ya kwamba pengine kama alikuwa kuna kesi mahali na waziri akaconfirm to the house ya kwamba kulikuwa hakuna. Baadaye tukapata kwamba kulikuwa kuna some other documents kwa waziri executives zilikuwa zimeenda kwa AICC. So hiyo nayo, kwa sababu aliuliza akasema kwamba hakuna, halafu baadaye tukapata hiyo ujumbe kwamba iko. Je, hiyo nayo ame withdraw ama iko vipi? Through your guidance. Let's hear from Waziri the position on the issue, because you took an oath and you informed this committee that the matters we are deliberating on were not under any investigation. You and the Chief Officer Naftal, I think that question was asked by Honorable Abdi Athmani, the member for Watamu Ward and leader of majority, and you reaffirmed that there was nothing like any investigations. But later on, when you wrote to us asking for 14 more days through the county secretary, it was indicated that there was a letter which had been written, I think 21st July 2023, by the Ethics and Corruption, who wanted some documentation on this same vote head, that is that 111109, on the purchase of sports equipment. So the matter was with the AICC. Can you confirm to the committee whether by that time you knew, or when did you come to realize that the matter was with the AICC? And then inform the members the intention of giving us that information, because we are still wondering. Because it did not take even 2 weeks, and it had taken some time, because from 21st July to November, and you are in that docket, you must have maybe been briefed, and if not, then I think you can clarify those issues so that members can understand before we proceed with the other issues. And after clarifying, the Chief Officer will also do the same, because he also took an oath and he made the same reference to your response on that day. So, Waziri, you can start, then the Chief will follow. Thank you, Chair. Thank you, Honorable Zia, for that question.
At that time, on the 23rd of November, I was not aware, but now I'm informed. When were you informed? When we needed this documentation, we had to ask, and we got information that the letter was okay. Honestly speaking, we did not get the letter, but now we got it because for documentation we had to write a letter to the person who had posed this question, and we were informed we had to get this, and that's when we got the letter through the office of the county secretary. Okay. So what do you have to tell the committee in that regard? That I'm now informed. Just that? Do you wish to withdraw that position, or you want to tell us that you are ignorant? I wish to take responsibility, and I wish that to be withdrawn. Put it clear so that it can go in record. Because the record is the one which will be used to write a report. It is not about us, it is about the record, and it is in public. So just inform members of this committee, and if you are withdrawing, then you need to withdraw and apologize, because if you take an oath of office, maybe if you don't know, and you give contrary information, and then later on it is discovered that you lied, it is not a matter of a resolution from the committee or from the assembly. You become reliable for whatever you did, which I believe you know very well that you need to be arrested and taken to court for lying before the assembly. So if you are withdrawing, put it in a way that it will be well understood and it will be well documented for now and even for future. That's why I said you make your comment, and the chief officer will also make his comment about the same thing. Honorable members, this letter was domiciled at the office of the county secretary. When we needed documentation, we had to go through the office to ask where the letters were, and that is when I was informed. However, I wish to take responsibility that yes, I was meant to be made aware, but I wasn't. So, honorable members, I hereby humbly request you to withdraw and expunge that document. Thank you. And you'll be forgiven. And be forgiven. Thank you. Chief Officer, please. But there's someone who is, there's a Mheshimiwa Tete here who has an intervention. Please, Tete. Asante mwenyekiti. Niko na swali endelezi juu ya majibu ambayo yametoka kwa waziri kuhusiana na swali ambalo limeulizwa na mheshimiwa memba wa hii kamati Honorable Zia. Mheshimiwa Waziri, siku ile ulipokuwa hapa uliinua kitabu cha Mwenyezi Mungu, aidha iwe Biblia ama iwe Qur'an, ukisema ya kwamba kile utakachokizungumza kitakuwa ni ukweli na si kitu kingine ila ukweli mtupu, na Mwenyezi Mungu tunayemwabudu akusaidie. Na Mungu akasimama hapo kwa kwamba anakusaidia. Ilifika wakati swali lililoulizwa na mheshimiwa intervention, please. No, nimesema ni swali endelezi kwa sababu kuna kitu chenye nataka kukifahamu. Ulipoulizwa ukasema kwamba hakuna ufahamu ya kwamba una barua yoyote kutoka kwa taasisi yoyote ambayo ilifika kwa ofisi. Sisi tuko mbali hapa. Mheshimiwa Tete, yeye ngoja kidogo, nataka kuelekeza kidogo. Nafikiri ametoa na akaomba msamaha. Yeye tulikuwa tunataka kusikia kutoka kwa chief officer msimamo wake kuhusu yale majibu alitoa wakati ule wakati alikuwa ameulizwa jibu. Labda kama kuna uelekezi mwingine, lakini tayari kama ametoa na ameomba msamaha, labda useme kwamba hutaki huo msamaha, lakini ukiendelea zaidi hatunakosa kuelewa pale unaelekea. Kwa hivyo wewe lenga pale kwenye kichwa tuelewe ulikuwa unalenga wapi. Mimi kichwa changu ni kwamba
hilo swali ambalo limeulizwa Mr. Speaker, Mr. Chairman, mwenyekiti. Mimi nasema kwamba ile barua katika huko executive, Madam Waziri, wewe uko karibu sana kuliko sisi. Ndio upatikane mtu hapa aulize swali kuhusiana na document ambayo inapatikana huko na useme hujui. Alafu sasa imefika department yako inasema haina habari, na sasa ikapatikana kwamba hapo ndio inapatikana. Ndio tunasema kama utai withdraw, kabla withdraw, mimi ningeomba utueleze ilikuwa iko kweli ama ilikuwa hakuna, kwa sababu hiyo barua ilikuwa ni ya kabla, ndio sasa useme kwamba una withdraw. Kuna wenzako pia wameomba kutoa nani hapa, kwa hivyo I have a number of interventions, so let me allow the intervention. Just take note, then I'll. Asante Mheshimiwa Chairman. Nafikiri kwa ufahamu wangu waziri ameomba msamaha kwamba documents alizolipeleka hapa hakuwa na ufahamu nazo. Na mtu akiomba msamaha, akiwithdraw na akiomba msamaha, huwa tumepita huko. Nafikiri hatua iliyobaki ni chief officer atueleze, je, anakubaliana haya waziri kwamba leo aliyozungumza alikuwa sio ama ndio? Then tuende mbele. Kwa sababu swala la kwamba documents zilipatikana, hakuna, hazikuwa, tayari waziri ameomba msamaha juu ya hilo. So acheni chief atueleze yeye naye kile kiapo alichokula, yale aliyoyaeleza ni yale ama naye ana msamaha. Then tuende mbele for the benefit of time, Chairman. Thank you. Thank you, Chair. I support Mheshimiwa Rafiki. Forgiveness is there. So long as the Waziri has said that he's sorry and he has already apologized, let's forgive her and then we continue with the Chief Officer. Thank you. Asante Bwana Mwenyekiti. Nafikiri maelezo yameelezwa vizuri hapa, na kitu muhimu ambacho sisi tunahitaji kama bunge ni hizi document, kama ziko sahihi ama haziko sahihi. Na waziri sioni kama amesema mbaya kwamba ameomba msamaha na kwamba zile hakuzifahamu. Kitu cha msingi, document ziko hapa, sisi tuzithibitishe kama ndizo kweli zinaambatana na maelekezo, hizo zingine tusahau, tusonge mbele. Asante. I'm seeing a number of interventions. Let me believe that it is not the same issue, because we'll take a lot of time with the same issue. Yes, there's someone I've given an. I'll give you. Don't worry. Thank you, Chair. Waziri, you are forgiven. But just a point of information. From the letter of Ethics and Anti-Corruption Commission, the last statement reads, our officers, Job Kasura and Ibrahim Jubat, will be available to collect documents on or before 27th July 2023, and upon perusal of the same, conduct interviews, record statements from the relevant officers. So my clarification is, or maybe you clarify whether there is any officer from the county government that maybe recorded statement with these officers, interviewed, so that we can have that information. Thank you. Okay, Thank you, Chair, and I want to appreciate for this opportunity. I really thank Waziri for her submission, and I've been listening very carefully. And I want also to say Tete is very right. And Tete has not said that he is not going to forgive Waziri. I think we are just crucifying Tete for no reason. If I understand very well, Chair, Waziri has requested for forgiveness and expungement of those documents from the. Then you are to give direction, Chair, as a committee, if we have agreed on that,
before we move ahead. And because we are still there, so Tete was very correct now to understand to what extent that information now goes. You see, if I may be allowed also, I would say I forgive Waziri. But forgiveness, as Martin King Jr. says, forgiveness is not an occasional act. It is a constant attitude. You see? So we are here and we are all human beings. We can forgive and forget. But Tete has a right to understand that. You see? And I'm sure Tete will forgive. Has not refused to forgive. So we now putting Tete under that corner like that as a house, as a committee, we are being unfair to Tete. So, Chair, we need your guidance on that matter because I believe Tete is not treated well. Thank you, Chair. Okay, I'm dealing with the interventions here. Thereafter, I'll give directions. And that's why Waziri's mic is off. Because I have a list of interventions. I want to listen to what they want to say. Then thereafter, I'll give guidance on the best way forward on handling this issue. Because even if we got that direction, it means that even after the chief has given his position, we will take another line of interventions, which means we can take even 2 days prosecuting the same thing. Honorable Grace. Asante mwenyekiti. Waziri, tumesikia msamaha wako, lakini kabla nikusamehe, umeelezea kuwa hapo mwanzo ulikuwa hauna hizo stakabadhi zenye umekuja nazo leo. Ulifanya kuzifuata kwa county secretary. Wewe kama waziri wa gender na kitengo chako cha gender, kulingana na hiyo explanation yako, unataka kutuambia kuwa procurement yote na the whole process ilifanywa na county secretary, ama hapo ndo sijaelewa? Thank you, Chairperson. I think what the minority leader was explaining is very clear, and what the chief whip had earlier talked on about the documents is simply asking a question, Madam Waziri. You see, the first documents that you are not able to know if they were in possession, the sources of these new documents, where did you find them now? If the previous ones you want to be apologized on, what are the sources of these new documents? Where did you find them for them to bring to supersede the previous one? Because we can forgive, but is it going to happen again that you will want them to be withdrawn? So we need to know the sources according to what I got Honorable Tete on. Honorable Mura. I think I'm in line with Mheshimiwa, what he has tried to clarify. The thing is, if we receive a different lists, there should be a tangible reason to support the difference, not just to apologize, but to give a tangible reason why they differ. Thank you. You had indicated that you wanted to make an intervention, and it will be the last one in the line of intervention. I can see there's another one, but will forgive me because time is not within. Yes, thank you very much. We cannot have over 20 interventions. Waheshimiwa, put your issues on when you'll be contributing, so that at least we can save time. Thank you very much, Mr. Chairman. I think the ball of contentious on the issues of documentation was the issue of the EACC document. But the issue of the report, I was also concerned when I saw the first report. That's why it made me to appear before this committee today, even when I'm sick, just to get these clarifications on this report on sports. But Mr. Speaker, we stand guided by you. After getting this report, most of us are convinced, like now we have a substantive report more than the previous one. If this matter needs further investigation, I believe this
this report can go back to the mother committee, so as they can make up a deliberation on this. Because Mr. Chairman, as far as I'm concerned, today this report that was submitted to this committee, I'm satisfied. Yes, I'm satisfied than the previous one. Thank you, Mr. Chairman. Honorable members, my role is to guide you, because whatever we're doing here is an investigation. We're investigating this matter, and whatever document that we're going to get and whatever we're going to put across will all be taken through when we'll be doing the report. Because after this we're going to make a report which will be tabled before the House for deliberation and a resolution. So in parliamentary language or practice world over, if someone withdraws and apologizes, the matter rests at that point. So if you keep on asking supplementary questions, maybe those supplementary questions, we are going to use them when we'll be writing a report. That's why we'll be having findings and recommendations. Even the report which has been withdrawn will be contained in that report. And then at some point, it will be indicated that on this day, the member withdrew this report and apologized. Then out of the findings, we will counter-check. Maybe even those who are saying that they are already satisfied, there's a number of issues that we are going to check to make sure that everything is in order. We are here courtesy of the great people of Kilifi, and we must take good care of them. Let's be very patient, follow up this issue in a very sober manner, so that at least we can get the gist of the issues. The reason why this matter was brought to the Committee on General Oversight, there must be a reason, and we must make sure that we do that. So there is no way that a matter can be taken to the Committee on General Oversight and then taken back to another committee. It will not even go back to the Committee on Implementation. The recommendations will be very clear. They will either be adopted or they suffer the consequences of the members' position on that day. So allow me, members, to proceed by giving an opportunity to the Chief Officer to also give his position on that issue of informing the House, the committee, that the matter was not under any investigation, and later on, before even the end of 14 days, it appeared that the matter had been in investigation for more than 2 months. Chief Officer, please. Thank you, Chair and honorable members of this great county of Kilifi Assembly. I want to also echo the words of Waziri, that yes, we did appear before you on 23rd, and when we came, we had no material facts about whether this matter is under investigation. We came to realize this when the Assembly gave us opportunity to go and prepare well and look for the documents and come back with them. That is in fact what informed our failing to appear on the second week that we were invited. And thank God we were able to follow it up through the CS and we got it. I sincerely apologize for having stated a position so sure of myself when we didn't have the material fact. We are now well informed that it is there, and we have attached the letter that brought it and the one that we requested it to be brought to us. I sincerely apologize and pray that the same be withdrawn so that we proceed with the new material facts that we have. Thank you. Okay, thank you.
Yes, members, now we have heard about what they said. The determination will be made when we'll be writing a report. Ours is to note. But just a matter of caution, the moment that you are supposed to appear to any of our committees, including the departmental committees, kindly don't take these issues casually. The consequences are very, very serious. You might take it very lightly by just walking around because you normally laugh with us outside there. But when you are laughing, we can laugh, but we have a responsibility as representatives of the great people of Kilifi to safeguard their interests and even their resources. So when you are called to appear before any committee, make sure that you spare time to come up with clear records, including the quarterly report that you normally share to the departmental committees. Make sure that you give precise reports so that members can understand what you are doing. Members can understand what is happening so that they can report back to the public and be well informed about what is happening in the department. So don't leave things in a way that you are like you are holding brief for someone, yet you are in that department. So please, just take that as a caution, but we have noted your apologies and withdrawal. So members, the other issues will handle them at the report writing stage. So members, we need now to get from you if you have any questions or comments, clarifications from the report which has been tabled today. Thank you, Chair. That's why I wanted your direction, Chair, because your direction is everything. And if I've had you clear, Chair, then now I think this committee needs to adjourn from your direction. Because you said all these concerns will be addressed during the report writing. So if we raise questions here now, we shall be taking another direction. So I'm guided. The concerns concerning the withdrawal of the issues of the two officers who informed the House that the matter was not under any investigation. So those two officers, they have apologized and withdrawn. We have requests here for members to make interventions and observations on this report. So the report which was tabled earlier, those issues have rested. Chair, if you allow me to finish, I'll be glad as well. From your direction, Chair, I'm even convinced further that we can interrogate these documents more during the report writing. One, this document had been served to me a few minutes ago, and it's a very huge document. So if you want me to interrogate them now here, actually we shall be doing nothing. So I'm happy with your direction that we shall retreat for report writing, and we shall interrogate these documents there, and we shall call them whenever need be. So that is my take, Chair. That is my take. Thank you. That will be the last comment when we'll be winding up, because I have a list of members who have requested to speak, and I'll be doing disservice to them if I not give them an opportunity to air their concerns. So I have noted whatever you have shared. If you will reserve your comment until when we'll be writing a report, that is okay, but let the other members also get an opportunity to make clarifications or observations of the report which has been tabled today. Okay, I'm going through the request. I'll give you an opportunity. Don't worry, Mheshimiwa Hassan. Thank you, Mr. Chair. I'm going direct to Annex 15. Annex 15 and summary report. Mine is just simple. I would like to know whether the items in the balance column, that balance in store, are these items existing? Are they there?
if you want to confirm that these items are there, can they give us proof that these items are there in the store? We can see them. That is the only question I have for them. I beg you take notes, then you'll respond, because there might be a number of clarifications that members need to get from you. So just take note, then I'll give you an opportunity to respond. Honorable Ngrani. Honorable Hassan, I have not forgotten. I'll give you an opportunity. Thank you, Chair. First, the question that I asked earlier, it has not been answered, so I believe it will be answered whether the officers from the anti-corruption interviewed who and who recorded a statement from the county government of Kilifi. Chair, in the Bible, there is someone by the name John the Baptist. Now, John the Baptist is chair. He was very fast in saying that I'm not the Messiah. I'm just making the way for the Messiah. And I believe the reason why he said so was because he feared crucifixion from the Pharisees. Dr. Ruth Masha, the CEC member, and the chief, Naftali Owino, are just John the Baptist. Chair, we want the Messiah. And from the evidence of this report, and from our report writing, I believe we will get the Messiah. Chair, we have the distribution list with us, but we don't have the beneficiary list. Who got what? Like 5 balls were given to this team. That is the beneficiary list, different from the distribution list. Again, from Annex 3B, the 3 bidders, we are told that only one provided bid bond. We don't also have the copy for the bid bond from this document. And maybe I may ask, at what point does a bidder get notified to produce a bid bond? Is it from the tender notice? Because from the tender notice, I didn't see any request for bid bond. Another one, Mr. Chair, I just want to get this from the signatory of the delivery note, that is Frederick Kilifi, who signed the delivery notes. Whether just a point we have an intervention from Honorable Tahir. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, it seems like Honorable on the floor want to understand the procurement process. When you are asking the issue of bid bond, that you need to see it in the all procurement advertisement. I think that Honorable Member, you need to go on training on these issues. It's not in order, Mr. Chairman. Honorable Member, you are out of order. Please just hold. Honorable Ngrani, proceed. Thank you. Chairman, Mr. Chair, I was on the delivery note signatory Frederick Kilifi, just to be on record before signing this delivery note, just to be on record before this house that he received all these goods before signing those delivery notes, and also from the inspection and acceptance committee that was approved by the Chief Officer of Finance, that is Boniface Kiremi, Dorothea Wandoe, and Nathaniel Chenje. Whether also they inspected these goods
and approved the said goods, Mr. Chair. I think that's all I had. Thank you, Chair. Okay, they have noted, and we'll hear from the horse's mouth whether they are the Messiah or not. Honorable Hassan, you have removed your card. You are the next. What is happening? Okay. Honorable Ibrahim. Asante Bwana Spika kwa Bwana Mwenyekiti kwa kunipatia nafasi hii na mimi nichangie. Bwana Mwenyekiti, nataka kwanza kushukuru waheshimiwa wote waliofika hapa na wafanyaji kazi katika serikali yetu tukufu ya jimbo letu la Kilifi ikiongozwa na Waziri Dama. Mimi Bwana Mwenyekiti, yangu ni kuwapatia ushauri, na huu ushauri wangu ningeomba waziri na timu yako muyatilie maanani ule ushauri ambao nitawapatia. Unajua hapa katika hili bunge kuna sheria, na vile nimeona ni kwamba waziri na chief officer wako bado zile sheria za bunge hamujazielewa, na mimi kuambia ni kwamba hapa huwa ni kama kwenye kichinjio. Ukiingia hapa mambo huwa si mazuri, na yule ambaye angewasaidia kwa ushauri, siku nyingine mkiitwa katika bunge ni lazima muwe na wakili ambaye atakaa hapo ili awashauri. Kwa sababu gani mimi kuambia hivi? Unajua hata kotini ukienda ukishtakiwa ndani ya koti, na wewe mwenyewe unamwambia wakili, unamwambia jaji ni kweli nimekosa, basi huwa uko kwenye hatari. Na kama wakili angelikuwa hapo, county attorney angewapatia wakili, hamungekubali. Na mimi ndio unaona hapa, mimi ni kweli, mimi ni mtu wa serikali, ninajaribu kuwafungia macho, hamunioni. Unaona? Manake sasa hapa ni ripoti ikaenda kuandikwa ya kwamba mmekubali ya kwamba karatasi iliyoletwa ilikuwa ni makosa. Hata kama ilikuwa ni makosa, hamungekubali. Mngejaribu njia yoyote ya kuangalia tutafanya nini karatasi ile iwe kwa ile mbali, kwa sababu hapa ndio na mlipokuwa waziri ulipoanza kuzungumza hivi, ndio hili bunge lote unaona waheshimiwa wameanza kuangaliana, wameshawapata pale walipo wanataka. Kwa hivyo mimi nilikuwa nasema hivi ni kwamba tutaenda kuandika ripoti. Bwana Mwenyekiti, mimi kwanza nataka kupatia shukrani Bwana Mwenyekiti, wewe na makatibu wa bunge hili kwa kuendesha shughuli hizi kikamilifu, na mkumbuke pia Bwana Mwenyekiti, mbali wakati mkenda kuandika ripoti ni kwamba waziri wetu, chief officer wetu bado ni wachanga. Ni lazima katika ripoti yenu mkonsida pia ule utendaji kazi wao. Asanteni na Mungu awabariki. Okay, members, I think you should know that we are not making reference to the documents which have been withdrawn. Let's seek clarifications from the documents which have been tabled today. And he was just making light notes. Unajua Mheshimiwa Ibrahim, upendo wakati mwingi kama kuna tensions, utoa matamshi ya kwamba kila mmoja atacheka, unajipata unacheka tu ili at least aweke mambo sawa. Kwa hivyo mweleweni vizuri. Mheshimiwa Mkumbe. Yes, his majority leader lazima aweke temperature nzuri. Ilikuwa kuko joto sana. No, the light note he has made is aliposema alikuwa anafunga macho, hafungi macho. Anaangalia, ajua kufunga macho bungeni ni kulala. Anaambiwa is resting his eyes. Kwa hivyo hakuwa amelala. Yuko imara zaidi. Proceed Mheshimiwa. Okay, asante Bwana Chair, japokuwa hii ilikuwa nimeomba kitambo,
ukanihepa hepa, lakini nashukuru kwa sababu nimenipa. Na katika masuala yangu ambayo pia nilikuwa nataka kuyauliza, nafikiri Mheshimiwa Ngirani ameyataja yale ya kuwa kuna mahali mtu hakuweka signature. Halafu pia ukiangalia annex 1 Bwana Chair, kuna hii development purchase requisition ambao There's an intervention here from the leader of majority. Asante Bwana Spika, nafikiri nimetangulia nikasema umetenda haki katika bunge hili, na mnenaji Mheshimiwa Mariam anasema umekuwa ukimhepa hepa. Unajua Bwana Spika, hizi ni vitu vinarekodiwa na ni lazima isionekane kwamba pengine uko na chuki na yeye. Ni kila mtu apawe nafasi yake, nafasi atapatiwa, hepo na nani na ni kwa nini. Mheshimiwa Mariam, hapa kuna msururu wa wale ambao wameomba kuongea. Nafikiri hata ukitoka hapa kuna Mheshimiwa Mwambire wa Bamba, kuna Mheshimiwa Mbura, kuna Mheshimiwa Hamisi Jambo. Na umesikia nikimuuliza Mheshimiwa Hasani, mbona umeondoa na ulikuwa wewe ndio unafuatilia? Hasani anasema kwa hivyo usiwe na hofu. Kila mmoja nampatia nafasi kwa sababu sitaki kuzuia yeyote. Asante Bwana Spika. Katika hiyo Bwana Chair, hiyo annex 1 kuna huyu procurement officer hakusign hii document and is a very important person in this issue na hakusign. Halafu pia nilikuwa nikikaa hapa na nimemsikia waziri vizuri sana, amezungumza vizuri kuhusu ile ripoti yake na masuala ya EACC amejieleza na mpaka akaomba msamaha. Na nikana najiuliza mwenyekiti, wizara iliyoshtakiwa ni wizara ya Gender, Sports ambao waziri ndio yuko pale, lakini la kushangaza hiyo wizara hata haikuwa inajua imeshtakiwa. Hili ni swala ambalo kwa sababu wananchi wanaifuatilia hii issue, kwa sababu kama wizara yako ndio imeshtakiwa na wewe kama waziri na chief officer labda mheshimiwa kuiweka vizuri ili eleweke sawa sawa, haikushtakiwa, inachunguzwa. Hiyo kuchunguzwa hiyo. Kwa sababu akitoka kuchunguzwa akipatikana makosa ndio hushtakiwa. Hiyo kuchunguzwa, unachunguzwa, na hata ilikuwa imesemekana kuna watu wahojiwe, lakini wewe kama CEO wa hiyo department hukujua. Kidogo mimi inanipa wasiwasi. Na inanipa wasiwasi kwa kuwa hii barua ililetwa pale kwa county, si ndio? Lakini wewe hukufahamishwa. Na kikazi mimi naona kidogo kuna matatizo. Nataka tu nikome hapo. Waziri, kama unajibu hilo swali ambao ameuliza Mheshimiwa Mkumbi kuhusu kwamba procurement hakusign, ukiangalia kwa professional opinion alisign. Sasa utawaeleza wanakamati ni kwa nini pale hakuwa amesign, kulipigwa tu muhuri wa kwamba amelipa, lakini kule kwingine ukasainiwa. Ni kwa nini? Ama ndivyo huwa mnafanya kwamba huwa hamsign? Utaeleza namna hiyo. Ninataka nipatie nafasi waheshimiwa watatu, alafu nipatie nafasi wajibu, ndo turegelee kuanzia na Mheshimiwa Morris Kitsao. Baada ya maswali ya pili ndio atakuwa kwanza, labda atoe kadi yake. Mheshimiwa Mwambire. Thank you. Mwambire mwenyekiti, Mwambire wa Bamba. Thank you, Mr. Chairman. And thank you to Waziri for the elaborate report that she has submitted today. I just want to move the committee in Annex 1 from 10 and 11 that, according to me, I'm seeing some overwritings. Whether in the genuine reports, because in a profession, accounting professions, wherever there is any overwritings, someone must sign against it. So I can see overwritings where there is no signature against it. I will again move in the same annex and ask the Chief Officer Finance, how many signatures does she have? Because we see a different signature in Annexes 1, and we see a different signature in a letter that she has signed, 6B.
the signature are different. So she will explain to us whether she did the signing or someone signed on behalf of her. I would also wish to move the committee on Annex 3B, where the tender or the said budget of this tender is 35 million. But we are seeing that the award given to this was over 35 million. Where did the other amount being received? Thank you, Mr. Speaker. Maybe, Chair, because they are related issues, if you look at the purchase requisition form, the procurement officers did not sign, all of them, in the first annex. So when you will be responding to that one, you will share to members so that they understand why they were not signed. Or if that is the nature of doing your work, so that at least members can understand. Okay, Honorable Mbura. Asante. Moja ni swali la mwanzo linaenda kwa Mr. Kiti, in charge of stores. Mr. Kiti, vile najua katika ofisi yako ni kwamba Mheshimiwa Mbura, maswali yote yaulize kwa chair. Exactly, halafu katika yule anahusika mkubwa ni waziri. Waziri, exactly. Kama waziri ameshindwa swali, anaweza kueleza ofisa yote pale aelezee vizuri. Asante. Kwa hivyo usieleze mtu ambaye hatukumfanyia vetting hapa. Asante chair. Nitauliza swali ambayo inalenga stores, na kama vile ninafahamu ni kwamba wakati wanapopokea mali ama items, mara nyingi huwa lazima wachukue picha ya hizi vitu. Kwa hivyo ingekuwa vizuri pia tuweze kupata nakala hizi kiwa hatukupata ile distribution ya beneficiary list ambayo iko kwamba kweli vilifika store. Ya pili ni kwamba katika department hii tuliajiri wafanyikazi officers ambao ni professionals katika sports, na najiuliza malengo ama mpango na malengo ya procurement hii iliyofanyika ilikuwa ni nini? Kwanza ninaangalia vile vitu vimenunuliwa. Kwa mfano, kuna training cones zinunua 200 zikagawanywa 11. 11 hata hazifiki threshold ya cones za kutrain wachezaji. Sijui hizi 11 cones zilienda wapi na ilikuwa malengo yenu ni nini? Ya pili, tukanunua sports shoes ambazo hizo tuliitwa na tukaulizwa kama tunakubaliana na quality na tukapeana mwelekeo kwamba vinunuliwe, na ndio hapa ilinunua 100. Sijui 100 ilikuwa ni malengo ni nini katika wodi zote 35. Ningependa kujua what guided the generation of this requisition kutoka kwenu. Asante. Honorable Jambo. Asante mwenyekiti. Nafikiri maswali yangu mengi yameulizwa na Honorable Mambire, lakini kuna moja tu katika response ya waziri. Tuangalie Annex number 12 katika response yake. Number 12. Kuna hizo delivery note number 1001, 1002, then instead ya 1003 iko 10,000, na nimejaribu kutafuta sikupata. Sijui kama iko wapi katika hii waziri. Asante. Okay,
Waziri, from what we had agreed is that this is the first set of questions. So please, you can proceed to respond to them. Then we go to the second session, which will start with the Honorable Morris from my board here. Thank you, Chair. Maswali kuna ambayo nimeandika na kuna baadhi ya wale wahusika nadhani wameandika. So nikianza na swala la bid bond, maybe ningechukua nafasi hii kumkaribisha Madam Priscilla Munga ambaye alikuwa hapo wakati huo mambo yake yakiendelea, na atafuatiwa na Kiti ambaye atatuelezea kuhusu photo evidence. Labda kwa kujibu swala la Mheshimiwa Odhiambo, Rashid Odhiambo, kuuliza kama vifaa hivi vipo. Vifaa hivi vimenunuliwa, na kwa sababu tunataka kutake ownership of this equipment tukaviweka kwenye container. Container hii tumeweka pale Kibaoni Social Hall, na hata sasa hivi mkitaka kuviona vipo, na kuna baadhi ya vifaa ambavyo tulikuwa vipiana. So hata tunavyoendelea kuongea sasa, kuna ule afisa wetu wa mahusiano Mr. Robi Chomi ambaye yuko pale Kibaoni Social Hall, na yupo tayari kuonyesha, if we given a chance, tuweza kuproject, tuonyeshe vifaa vilivyopo. Na kuhusu training course nitamwachia Director Kilima jibu. So maybe Chief Naftali can activate our communications officer atuweke hapo. In the meantime, ukiweka hapo, maybe Madam Priscilla can come and respond to the other questions that were raised in matters of procurement. Asante. Yes. Madam Priscilla, the mic is on. Oma, you have a mic. Just sit there if you have a mic. Try if you can. Okay, thank you. So the issue of bid bond, it's in the tender notice, the second last column. Members want to hear what you have said so that they can be in a position to go through. Tell us where it is so that members can be in a position. Which page, which annex? Meanwhile, the chief officer wants to project a link that we are going to check whether it will be okay. Well, there are some issues we want to project there for members to see and appreciate. Madam Priscilla. Yeah. Madam Priscilla, members still want to know where they should. Yes. Through the chair, you know, let it be known I am the chairperson ICT. So in that case, in the projection of the availability of what is in store, it is better, Chair, if now we will not be shown a video. What can be shown and proven here, Mr. Chair, I think will be better. If he's in a position, the best that we can accept personally, it is a live transmission. So if it is a live transmission, Chair, this can be done through a WhatsApp call or a Facebook call, something that is going to be live, not something that was recorded. We can't know when the video was taken. So if it is going to be something that is going to be on call right now, then we can accept, Chair. I hope you've understood what my
The officer is well informed and he normally adheres to the rules and regulations. So he knows what can be shared and what cannot be shared. Honorable Mambire, what do you have to say? Regesha intervention, imeona intervention ikikuwekea sikupata. I was just intervening on the officer that please, through your guidance, Chair, whenever they are reading or they are responding to us, they should tell us the annex number and the page so that we can move together with them. Thank you. Yes, Madam Munga. Thank you, Chair. Let the members understand what they are looking for, and it should be easier for them to see through. Thank you, Chair. There is the issue of bid bond that has been raised. So it's in Annex Chair 2. The tender notice, the second last column. The one which was not signed. Yeah, that's the tender notice. Yes, there's someone who was asking why was it not signed. Honorable Mukumbe asked about that. Or Waziri will respond to that. Because Waziri said you are the one who was to inform members about it. Yes, Chair, the person who is supposed to sign it is the head of supply chain, not the Waziri. So the question will be responded by Waziri why it was not signed. Because there's a number of instances here whereby the procurement officers did not sign. In fact, if you look at the first annexure, all the purchase requisition forms were not signed by the requisition of by the procurement officer. Yes, Chair, on the issue of the requisition, the last part is on the procurement initiation. The initiation is done in the IFMI system. Yes. Yeah. Okay. The initiation is done in the IFMI system. Thereafter? That's the beginning of the whole procurement process after the requisition. So was it advertised? Because at some point it is supposed to be advertised in at least 2 dailies. Yeah, it was advertised. It is in the PPIP. It is also in the website. Do we have at least copies of the dailies whereby it was Chair, yes. The Act requires that you advertise either in the dailies or in the website. It is in both. Both is the... Or either. Either in the Yes. dailies or in the website, plus the PPIP. Okay, it has been noted. We'll find out. So, I'm seeing some interventions here before we... Honorable Sidi? Just a question. If the procurement officer did not own this document, should we be using it here? Or all these documents that he has not signed? Honorable Sidi, is it possible maybe we repeat the question and be a little bit louder so that... I'm asking, Chair, these documents have not been signed, and this is the tender notice that led to only 3 people applying for. Is this the reason why maybe the applicants were very less? Because the document has not been signed, so how then did this whole process go through if the head of supply chain did not authorize? Okay, they have noted. I'll respond after. Oscar, I'm seeing you here as I'm making an intervention. Okay, thank you. Okay, we have noted they have tabled these documents before this committee, and they have said that these are the documents which will be used to ask them any question or clarifications, observations, and then we'll make a report out of this. So whatever we are seeing here are part of the findings
That's why I did not pressure on Madam Priscilla when she was giving her views on what is supposed to be done on the procurement process. So members, some of those issues after they have highlighted, because we have shown them, we have noted the issue of Annex 1, the procurement officer did not sign. Madam Priscilla has also gone ahead to confirm what Mheshimiwa Mkungi has clarified, that there was a very important document whereby the procurement officer did not sign. The head of supply chain management services did not sign, and it is indicated here. So it is upon them to tell us whether it is the practice, it was an omission, or what. But later on we'll make an observation on it. Yes, through the chair, because I think the last time it was very clear through a letter of all people who are supposed to be invited here. So I can see the same document that Honorable Sid is referring to, the head of supply chain management. They have someone. Yes, here yes, who is yes, acting. Chair. Yes, Chair. By the time that this whole process was going ahead, and from what Honorable Ngirani was saying about the Messiah story, where is the person to answer such a question? Because I don't think if it's the one who has come here, Jeffa, to answer this. We can see very well the head of supply chain management was Mr. Matano by then. So where is he to come and answer such an answer? Because he is still an official, an officer of Kilifi County Government. Mheshimiwa, you should not worry. The county government of Kilifi has dispatched a very able team to respond to our questions. Let's take whatever they will give. Because for us, we were not targeting a particular person. We told the Waziri in our letter to come alongside with all officers, documents, or anything regarding Head 3111109 of Supplementary Budget 2022-2023. That is what we said. So Waziri is in a position, because she has a big team here. Maybe if there's any question which has issues, she will forward it to any officer to respond on her behalf, or she is also able. So don't worry, let's not look for a particular person. Let's target the responses for our understanding and maybe making a clear resolution on the issues. Honorable Ngirani. Thank you, Chair. Just one moment, kindly, Chair. Okay, no problem. Just let's make another request. I know where you are. On the follow-up on that, on the bid bond. Okay, the photocopy was not clear, so I didn't see the bid bond figure. But is there a copy of the bid bond for the winning company? That is it Marie? Is there a copy of the bid bond with you? Okay. Madam Munga was still on the floor, so allow her to conclude, so that at least if there will be supplementary questions, then I think what we can do, let them respond as we take notes. Then thereafter, in case there will be issues that we need more clarity, it will be easier for us. So Madam Munga, you are still on the floor? Yes, Chair. On the bid bond, we have it. It's in the tender document which we printed from the IFMINS. Is it attached? Sasa si hapa. How do we use it for our records? Yes, Chair, we have it. Was it attached or not attached? That is the question. Yes? Was it tabled? I want to know so that at least I can give you direction how best it can reach us. Chief Officer, you are saying something. Yeah. Chair, the tender
documents, the 3 tender documents, were we to attach it here, we would have made this thing very bulky. So we have it, but it has not been tabled. It can just be given right away. We have very big stores here, don't worry. So if maybe you don't have, if you don't have them, what you can do, you can forward them by tomorrow morning. You can forward them to the assembly by tomorrow morning. Copies. Yeah, we have it. We can forward it today. I have Today? It. Yeah. Yes, no problem. Table them if you have them. Table them to the Waziri. Yes, other concerns you are responding, or we go to another officer because we have a number of questions which need your responses. Waziri? Yes. Has she sufficiently responded to the questions you wanted her to respond? We have the tender documents. Maybe we can share. We made 3 copies because we are bulky. So yes, we have the bid bond. But the letter said all documents. We did not attach them, but we have them. We can table them now. This is not bulky, Waziri. Sababu mnataka kutufanya hata tuonekane tuko nani, lakini sawa, what you can do, Waziri, you will forward them to our clerk. Okay. Thereafter, so that what I wanted is to know whether they are attached or not. That was my concern, so that they can be forwarded to the chair, to the clerk, and he will facilitate members to have copies of them to scrutinize. Yes, Chair. So, Waziri, from your understanding, has Madam Priscilla concluded her response to those questions so that we can move to another officer, or we move to another questions? Yes, as at now, we only also had a question from Mheshimiwa Mbura regarding, and then she was referring it to Kilifi. So maybe you can give him a chance to... So that we don't interrupt anything. I'm seeing something there. Okay. Can we dispense with that one so that we can move to the other issues? If we don't mind, we want members to concentrate, because some of them are looking whether they are thinking maybe it might be Mheshimiwa Zia or somebody else. So why don't we dispense with that one, if we allow? The officer who was supposed to make in the chief officer. Which chief officer? Because we have 3. Which one is going to... So maybe I can make some few remarks. In front of us there is a projection of the container that belongs to the department. Inside we have the equipment, and I don't know what, maybe we can have some volume ongeze kidogo. Chief Naftali will elaborate. Our technical officers, kuna sauti ama hakuna? Switch on the microphone. Yeah, if you switch on. Which microphone? Moja kwa moja hapa tuko katika Kibaoni Social Hall, ambapo ndo makao haya ambayo ndo kama store ya kaunti ya Kilifi. Kwa waheshimiwa na vile vile kwa Mr. Chair, nitatumia lugha ya Kiswahili. Mimi ni mwandishi wa habari ambaye nafanya kazi katika serikali ya county, Department of Youth Affairs and Sports. Kwa hivyo hapa mpiga picha wangu atakuwa ananielekeza moja kwa moja, tuelekee mpaka pale, tufungue hii container hapa, alafu tuone ni yepi ambayo yapo pale ndani, yale yote ambayo yanazungumziwa. Je, ni hizi equipments tujue kama zipo ama namna gani? Kwa hivyo hapa lazima kwanza tufungue, tuone, fungua haraka, fungua angalau tufanye mambo. Kama mnavyoona, hii ndo store ya sports ya county ya Kilifi. Hii ndo container na vile vifaa ambavyo vilinunuliwa ama bado vile vifaa viko hapa. Na kwanza kabisa hapa kuna cycling bikers na vile vile kuna athletic uniform, basketball uniforms, ambazo ndizo hizi hapa, zote ni mpya hizi. Kuna hizo vile vile, kuna hii box yote hapa
ni uniforms za cycling bikers and athletic uniform. Na tukisonga mbele bado itabidi vile vile mwelekezi hapa aweze kuwasha taa, tuangalie ni jinsi gani, kwa sababu hii box hapa linaonyesha kuna kits ambazo ni za tag of war kits. Tag of war kits ndizo hizi hapa, na ziko katika hii gunia ama magunia yote hapa, lakini lazima vile vile tufungue tuone. Labda naweza chukua kidogo hii, chukua hii, yes, chukua hiyo, shikilie tu. Haraka hizi ndo hizi so hizi ni netball jerseys na rugby, vile vile jezi za rugby zote hizi bado ziko hapa. Kwa hivyo tunaweza kusonga mbele sasa, na hapa kuna medals za wale washindi ambao pengine wangeshinda mashindano tofauti ama walishinda katika yale mashindano ambayo tumeandaa so far, na medals zenyewe ziko hapa. Ni nyingi medals. Okay, inaonekana kama imehanga ama imesimwa shati. Haya, hapo kuna hizo gloves za magolikipa, zote ziko hapa. Hii ni gunia hili na vile vile huko chini iko kwa hivyo hizi nazo ni boots. Hizi ni boots ambazo ziko kwa hii box yote hii, weka vizuri. Na tukisonga hapa mbele kuna handball balls na vile vile jezi. Handball balls ndizo hizi, ziko nyingi tu, shika Madam Rebecca. Handball balls ndizo hizo kwa hii box, na vile vile kwa hii box hii hapa kuna hizo handball balls. Alafu tukisonga mbele bado kuna jezi hapa, bado jezi ziko hapa za handball. bundles zimeisha nini? Okay, waheshimiwa, hata msiwe na hofu. Si tumeona ile pati ya kwanza? Si tuachie hapa, alafu baadaye tutakuwa na housekeeping issues. Chair, with your guidance, what we are saying is, may this committee select or elect a few of us to go see it, to go and see these equipments, and then because the bone of contentions were these equipments were not distributed to the wards, will be distributed if the equipments are there. Msiwe na hofu, si chairman yuko hapa, si equipments ziko na wanakamati si wako hapa, si hao wanaonyesha ile wako nao, baadaye tutakaa tupange vile tutafanya. Then for the interest of time, ile izimwe tuendelee. Wale ndo nimesema, si tumeona part of it, kwa sababu kuna shida ya kwenda na kuzima. Wacha kidogo tuwachie pale, so that we proceed on the other issues. Wacha tu proceed mheshimiwa, hakuna jipa tutakaopata ambao mpaka wengine tunaweza kuwa kina trauma. Wewe si Thomas? Ni Thomas au? Asante bwana speaker. Bwana chair. Are you Trauma or Thomas? Okay, we will find out. Asante bwana chair. Endelea mheshimiwa. Tumeonyeshwa video kidogo hapo, na vile mheshimiwa Mwambira amesema kuwa kuna waheshimiwa wanafaa kwenda waangalie, lakini swali langu ni moja. Wakati chief officer na waziri walipokuja hapa na waheshimiwa wakataka kujua kama kits zao za ward ziko wapi,
nakumbuka vizuri chief officer alisema walizitumia katika governors cup. Swali langu ni kama hizo kits za ward walitumia kwa governors cup, hizi zenye tunaonyeshwa ni zipi? Na je, kama ni hizo za governors cup walitumia vote gani kununua za governors cup? Asante. Sawa sawa. Chief, Waziri has stepped out and there's a list of questions that needs to be responded to. Why don't you proceed, because we have concluded that issue, so we'll see what to do. That's okay. That's okay. Yes. Thank you very much, Chair, and I appreciate the questions from the honorable members. There's a question that was plotted about why is the budget not 35 million flat, and where do we get this other money? I just want to confirm from the budget uploaded, it was 35,500,000. So it is within those figures, not 35 million flat. The budget uploaded is here. I will now invite Chief Winnie to proceed with the next question. Thank you, Chair and honorable members. I wish to respond to the question from Honorable Mwambire from Bamba in regards to the signatures of the Chief Officer Finance. And I wish to state that I have one signature, only that one may be a short, can I say a short form of the other, but both are my signatures. I can confirm before this committee but that both are my signatures. The other issue on the budget, that one has been clarified by my colleague Chief Officer Sports Naftali. Thank you. You have concluded the questions, so we go to okay, there's an intervention from Emmanuel Bayer. Thank you, Chair. Being the budget chair, I have a concern because we passed from 25 million, we added 10 million to be 35 million flat. And as I heard from Chief Naftal say, the budget that was uploaded was 35 million and some 500s. I don't know when and how that figure arise. As we passed that budget, there was not those figures. Thank you. Okay, those are some of the issues, Mheshimiwa, we need to note. He has made that comment, and we are going to follow the vote head, because we know the vote head when we'll be writing a report. In case there will be any discrepancy, then we'll be in a position now to take it as a finding. Then we work on it, because maybe it is not the thing maybe it is not that vote head alone. Maybe there are even other vote heads. So the committee, the responsible committee, and even the budget committee will look into that. So let them make the contribution in response to the questions you have made. Then we take note, because all members know that it was 35. Even the question, when Honorable Kombe brought the question, people knew that it was 35, but the chief has said that it is 35,500,000. So those are some of the things that we need to note, so that at least we can have a comprehensive report where we'll be writing. Waziri, let me come back to you for the other questions. You either respond or direct us to who will respond, so that we can conclude, because time is not on our side and we want to prosecute this issue as fast as possible. I think we finished all the other sets. Thank you very much, Waziri. Let's go to the second set of questions. Honorable Morris. Asante sana mwenyekiti kwa kunipatia hii nafasi. Kwanza nasimama kabla sijaendelea kuchangia mambo yanaendelea. Kuna baadhi ya jumbe nilipokea. Moja ilikuwa kutoka kwa waziri moja kwa moja
na nyingine nikapata kwenye mitandao. Lakini kwa hii ya waziri, nataka nichukue nafasi hii kwamba kabla hata kuniomba msamaha, mimi nataka nikusamehe, kwa sababu najua pale ulipokuwa unamaanisha, lakini nataka nikwambie mimi sina mambo ya kibinafsi wala sijakosana na wewe, ilipokuwa ni mambo ambayo wananchi wanayaomba wayajue, kwa sababu ni haki yao. Na pia wale ambao wako kwenye mtandao, nataka niwahakikishie jambo moja, vitisho havitatusaidia, kwa sababu kama ni vitisho, nilipata vitisho vingi sana kwamba eti Malindi sub county hata ukavesha mbwa jezi ya ODM atapita tu. Lakini nikisimama hapa, mimi nimechaguliwa ndani ya Malindi sub county na nimechaguliwa kupitia chama cha UDA. Kwa hivyo vitisho havitanibabaisha wala havitafanya nisiende na msimamo wangu wa kuongoza wananchi wazuri wa Kakuyuni. Mimi yale ambayo nahitaji waziri ni kwamba Mheshimiwa, nujue hapa ushughulikie watu wa Kakuyuni pekee yake. Ulipochukua kiapo sasa unaangalia Kilifi nzima. Asante. Ndio nasema Kakuyuni na zile wodi 34, kwa sababu kuna vifaa ambavyo tuliweza kuviagizia, ambazo kwa upande wa timu za Kakuyuni kuna Galana River, Real Galana, Mangani United, Gosh United, Wasafi, Kakuyuni City, Black Hawks, Hustlers, Forest Rangers, Casino. Alafu kuna Hustlers Quiz, kuna Black Hawks Quiz na Madunguni Kavunyalalo Queens, na pamoja na vifaa vingine ambavyo ulikuwa ni vipate. Kwa hivyo sio kwamba mambo ya kuongea mambo ya kibinafsi, naongea mambo ambao wananchi waliniomba nifike hapa ili aweze kuwafikia wachezaji katika wodi yangu ya Kakuyuni. Mimi jambo ambalo ningependa kwamba katika ripoti hii tutakuwa makini, tuhakikishe kwamba hakuna dhuluma yote ambayo itaendelea wala kuumiza mtu yoyote, kwa sababu hilo sio jukumu letu. Jukumu letu ni kuhakikisha kwamba sheria inafuatwa kwa utaratibu. Na vifaa hivi ambavyo viliagizwa kufika hapa, mimi swali langu linabaki tu kwa waziri. Hii ilikuwa budget ya mwaka 2022 2023. Governors Cup inaendelea sasa hivi, ambao ni mwaka mwingine wa kifedha 2023 2024. Iliingizwaje Governors Cup? Na sio kwa ubaya, kwa sababu kama hivi vifaa vingeenda kwa hawa vijana katika wodi zetu, mngepeleka tu hiyo Governors Cup huko, mkapeleka kombe na zawadi nyingine. Hizi vifaa vingekuwa huko na vingekuwa vinatumika vile vile, lakini kwa sasa hivi hakuna. Kwa hivyo mimi ni kuomba kwamba muwe makini katika ofisi ili tuhakikishe kwamba mambo ya michezo yanaimarika. Na mimi nikiwa mwenyekiti mdogo wa michezo wa utamaduni na michezo, ninahisi aibu, kwa sababu haistahili sasa hivi niwe na badala ya kumsaidia waziri wangu, mimi ndiye ambaye namuuliza maswali. Ni kwa sababu nyinyi hamtaki kushirikiana na hii kamati ya mchezo ya hapa bungeni. Lakini kama ungekuwa mnashirikiana, haya mambo mengine hatingefikia hapa yaliyofikia. Kwa hivyo ni kuomba tu ushirikiane. Na niliwaambia toka siku tuna wahoji hapa, tushirikiane. Haya mambo sasa ingekuwa ni ya kamati kutoa ripoti kwa waheshimiwa, halafu kama haikuridhika ndio muitwe. Lakini sasa sisi inabidi muitwe moja kwa moja, kwa sababu hatujui kitu gani kinaendelea. Kwa hivyo nikuwaomba tu mtulie, na tunawashukuru, na msiwe na hofu. Msiwe na hofu, sisi tutatenda haki kwa kila mmoja bila upendeleo. Asanteni sana. Mheshimiwa Waziri. Asante sana Mheshimiwa Chairman. Mimi nafikiri waziri na baadhi ya machifu ofisa wamekula kiapo hapa na wakasema hii document ni yao. Sasa hii document na ile document nyingine waka apologize hapa. Twende moja kwa moja page 2, kila mmoja aende page 2.
Halafu shikilia hapo, tuende moja kwa moja mpaka 56, page 56 zimekuwa numbered hapo. Hiyo page zuia hivyo, halafu uende kwa page 56. Tuko pamoja? Yes, hii page 2 imetuonyesha items wenye ambavyo walinunua vitu ambavyo vilinunuliwa, na hii ilitayarishwa baada ya 56, page 56 kuwa iko. Hii page 56 annex 13. Yes, annex number 13. Hiyo kama tuko katika hiyo nini? Iko hiyo ndo page 56 hiyo. Hasa ukiangalia number 1, football original mikasa size 5. Ukienda katika ile list ya Maria Company utapata pale kwamba hazioani. Number 1, number 2, number 4, number 6, number 8 ya hiyo page 2, number 13. If you go to page 56, does not tally. Ukiangalia ani hii ndio imetoka kwa kampuni kulingana na vile ambavyo iko hapa. Utapata kwamba sijui kama tunaona hapo. Iko wazi mheshimiwa. Haya. Halafu 57 utapata kuna hiyo 20 pieces sets of basketballs. Halafu imetupatia hiyo pesa hapo. Halafu tunaenda huko chini, the last ya page 57 imetupatia. What is the problem? The quantity of what? Hii kuna description hapa, quantity. The last kabisa hapo inasema 5 sets branded rugby uniformed 46,000 ambayo ina add up to 230. Halafu tukiangalia huku tunapata kwamba rugby uniforms set 5 ni 45,000, halafu ina add up to 225, which Mheshimiwa, hii ya kwanza si estimates, the estimates, halafu hiyo nyingine ni actual price. Sasa no, hii ama ndio sielewi pengine. Estimated costs and actual costs. Sasa hii ngoje nani chair. Yes. I don't know kama mimi pengine sijaelewa hii document hii ambayo hii document ya 57 na 56, hizi ni document ambazo zilikuja the actual halafu hii the document sasa ikatayarishwa wakawa ni wako paste ndio watueleze katika hii document. Okay, nafikiri watajibu kwa sababu siwezi wajibia hapa. Nimeangalia, nimeziona na members nafikiri mmeziona pia. Sile mheshimiwa Zia anaelezea. So I think you must have noted it. Through that document itakuonyesha kwamba hii document hao ndio walitayarisha baada ya zile kule washatoa nini. Mheshimiwa Juma Chengo. Asante mwenyekiti kwa kunipa nafasi na mimi kuchangia jambo kuhusiana na hayo mazungumzo ambayo yanaendelea leo. Mwenyekiti, naomba kukumbusha wakati ule pia nilikuwapo kwamba alizungumzia kwamba baadhi ya vifaa pia vilikuwa vimeenda kwa Kasagi.
alafu vile ambavyo viko sijui kama ni vipi, na vile ambavyo vilikwenda kule navyo ni vipi, pengine tukielewa tutasaidika. Alafu nafikiri watuambie kama labda vina muda gani hapo, manake mimi nafikiria ilikuwa ni vifaa vikinunuliwa vifanye ile kazi ambayo vimenunuliwa vimekusudiwa, lakini kwa sababu ya haya ndo tumeona tumeonyeshwa pale. Sasa sijui kama vitakuwa kama miaka mingapi pale ndo vihudumie jamii, pia ni vizuri tufahamu. Asante. Honorable Tete. No request. Walikuwa request. Sasa asante tena mwenyekiti. Ninaomba kuuliza swali ambalo liko general kutokana na mwanzo wa hii procurement. Wakati waheshimiwa walipoidhinisha kwamba 35 million ziwe zitafanywa procurement, kila mmoja alikuwa anasimamia milioni moja, na hiyo ikatufikisha mahali ya kwamba procurement. Niweke wazi mheshimiwa, kila mmoja kivipi? Kila ward. Kila ward. Yeah. Ndio, endelea. Na kila ward ilikuwa ina kiwango cha shilingi milioni moja, na tukafikishwa mahali ya kwamba kupitia hata kwa kamati yetu ya sports, mimi nikiwa mmoja wao, ya kwamba kila mheshimiwa apeleke orodha ama list ya zile jazi ambazo zingetumika katika clubs zake, na kila mmoja wetu alifanya hivyo akitarajia hatima ya hii procurement, kila mmoja ataitwa kwenda kuchukua bidhaa zake kulingana vile alivyoitisha. Kwa ujumla wa wadi zote 35 yangu ikiwemo, mimi binafsi sijajua milioni moja yangu ilisimama kununua bidhaa ngapi, nilipewa ngapi na zimebaki ngapi. Nikisimama hapa mimi kufunguliwa kwa container nikionyeshwa kwenye video ya kwamba angalia bidhaa ndio hizi, mimi wanaona kukanganyikiwa, kwa sababu ninahitaji kuambiwa mgao wangu kulingana na ile pesa niliyoisimamia baada ya kuongeza kutoka kwa shilingi milioni 25 mpaka kufika 35. Changu ni kipi, nilipewa nini na kikabaki nini katika wadi. Na nafikiria kila mmoja ana swala kama hilo hapa la kujiuliza kuliendaje. Sakata ama swala la Governors Cup, mimi singetaka kabisa nihusishwe hapo. Ninachokidai ni ile pesa ambayo tumewaleta hapo, mje mtuambie kulikuwaje. Nataka orodha ya vitu za vijana wetu ndani ya Shimo la Tewa na wadi zingine, kila mmoja aambiwe hichi ndio kilikuwa kimekuangukia. Haya mengine ambayo tunayafuatiliza si vita, ni kutaka kuona haki kwa wananchi inatendeka. Na ninarudia, kwa wakati wa nyuma tulikuja tukasema hapa, this is not witch hunting. Tunajaribu kutafuta haki kwa wananchi. Mimi nilichaguliwa kuja kuwatetea, na sisi pia tukasimama katikati kuwahoji nyinyi kuona kwamba mtatufaa kutetea ama kuongoza hii county. Kwa hivyo wakati tunasimama hapa kutafuta kile ambacho tunataka kuupata, ni kwamba tunataka jamii zetu kile ambacho walitutuma nacho na serikali hii ionekane inatosheleza wananchi. Kwa hivyo ninataka kusimama hapa nikisema ya kwamba tunataka kupata zile listi zilivyoorodheshwa na waheshimiwa kutoka kwa wodi zao, kupitia kwa wanamichezo walivyosema hivi ndio vitu tunataka ziwe zitapangwa, na kila mmoja akapewe vitu vyake kulingana na vile tulivyofanya requisition. Mheshimiwa Speaker, Chairman, mimi sitakuwa na mengi katika haya maswali ya kwamba kulikuwaje. Maswali ambayo yako hapa hivi leo yalikuwa yatakuwa mazito, kwa sababu siku zile za kwanza waheshimiwa hapa waliposimama tulikuwa na shauku kubwa sana, lakini madamu wameleta hizi stakabadhi na tunazifuatiliza, pale tutakapokuwa na swali tutauliza, lakini nyinyi wenyewe ningeomba kule store kile ambacho kila mmoja anatarajia apate. Mimi si wa
uniform 7 na mipira 4. Mimi nataka zile jazi ambazo niliandikisha zipatikane. Hivyo tu. Asante. Honorable Honorable Kache. Asante Bwana Chair. Natumia kadi ya Mheshimiwa Radhia. Kwanza waziri na timu yako, mimi nikiwa hapa ndani na wakilisha vijana wa Kilifi County, na nikitangulia kusema kama nikieko maneno ya Mheshimiwa Tete ya kuwa hatupo hapa kuwitch hunt mtu yeyote, lakini tupo hapa kutaka kujua maswala ambayo yanagusa wale watu ambao tunawakilisha. Kwa hii document ambayo mmeleta, sina shauku nayo, ila kuna maswala mawili ambayo ningetaka kuuliza, na hata next time katika ofisi zenu mkuwe makini sana. Kwanza ni hili swala la signatures. Unajua, a signature shows ownership of something, of the document. Na katika hii document, tender notice, it was not signed by the head of supply chain management ambaye ni Bwana Matano. Na ukikuja katika statement of procurement professional opinion ya Bwana Matano, inaonyesha kuwa ipo signed. Unajua nini Mheshimiwa Waziri, ulimwengu sahii uko katika civilization. Kwa mimi ninaweza kuelewa, lakini kwa mtu mwingine hawezi kuelewa, kwa sababu anaweza kudhania kuwa hii signature ambayo iko katika hii report ya opinion ya yule head of supply imefanya kuweko, kwa sababu uwezo upo. Kuna uwezo wa kuandika ama kukopi signature ya mtu mwingine ukaweka mahali pengine. Ndio maana hapa katika hii document ambayo iko hapa ya opinion iko signed, ilhali kwa na tender notice haiko signed. Na hivi ni vitu ambavyo waziri with your team, ni vitu ambavyo hamtakiwi kuignore katika ofisi zenu, kwa sababu mkiignore vitu kama hivi ndio vitaleta doubt. Kwa nini hamkufanya hivi na hiki mlikifanya hivi? So waziri and your team, next time kindly be keen, kwa sababu sisi hapa ndani tupo hapa kuwakilisha watu wetu wa Kilifi, na tuko tayari kuangalia kile chao ambacho kinastahili kuenda. Jambo la pili, na nikimalizia, ni kuhusiana na masuala ya tag of war kits. Katika ile video ambayo mmetuonyesha pale kidogo, kwa kwanza ile video yule mwanahabari alitaja kuhusu tag of war kits, na nikapekua katika haya makaratasi, waziri and your team, si kuiona hiyo tag of war kits ama hata kuwa requested. Pengine mimi ndio sijaona, lakini you can prove me wrong kuwa Mheshimiwa Betty hiyo kitu iko and it was requested, na hapa iko. Na nikimalizia, mimi nataka niwapatie ushauri, kwa sababu mimi naweza kuwa ni mdogo kiumri, lakini wajua kila mtu ana busara zake. Tufanyeni kazi yetu kwa makini, ndio kesho tusije kulaumiana ama kusema kuna uonevu mahali fulani. Tukifanya kazi zetu kwa makini, wananchi kule nje baada ya miaka 5 watakuja kutupigia makofi. Na tukifail hapa sisi katika hii nyumba, ni kama tumefail wakazi wote wa Kilifi. Kwa hivyo ningeliwaomba tufanye kazi zetu kwa makini, ili kesho tena haya makosa ambayo yapo hapa yasiweze kujirudia, na yakijirudia tutajua kuwa ni maksudi na ofisi yenu, watu wenu wako incompetent. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie waziri na team,
yale maswali ambayo nimeuliza, sijauliza kwa ubaya wala sina vita na mtu yote, lakini ninauliza katika hii nyumba kwa sababu ninalo jukumu la vijana wa Kilifi County kutaka kujua mambo yanaendelea vipi na ni kitu gani ambacho kinastahili kuenda katika kopo lao. Kwa hayo mengi machache, asanteni. Mheshimiwa Kalama Ngome, Mawesa Ward. Asante Chairman. Mine is a general question. Kulingana na observation ambayo nimeipata katika uendelezaji wa haya mambo siku ya leo, nilikuwa nauliza katika hii department, who is the chief custodian of the documentation in the department? Kwa sababu gani nauliza swali hilo? Nimeona chief officer akipeana simu yake pale ikinukuu vile ambavyo viko katika departments, lakini kusema kweli there must be a center of everything which is being done in that department. Kwa hiyo nilikuwa nauliza tu hivyo kwamba huyo custodian ya hizo documents ni yupi katika hiyo department? That is my question. Thank you. Honorable Brown. Asante sana mwenyekiti kwa fursa hii ambayo umetujalia kufika mahali hapa. Kwanza ningelipenda kumshukuru Waziri Dr. Dama kwa msaada ambao tulipata kwa upande wa disaster kule kwangu. Tepeni Ward kulikuwa na shida sana. Nashukuru nilipata fadhila za kuwasaidia watu wangu kwa upande huu. Mimi sina mambo mengi, bali nafikiri gavana na pamoja sisi waheshimiwa pamoja na wizara yote tulikuwa na nia kubwa sana ya kuinua vijana wetu. Tukiangalia hapa kuna hiyo football ambayo inaendelea, tournament ya Governor Cup, alafu pia kuna volleyball, kuna handball, kuna basket, kuna netball, kuna rugby, kuna athletics, taekwondo, karate, hata golf, game nyingi ambazo zimeandikwa hapa ambazo ni za kuinua kijana na mwana Kilifi kwa ajili ya zile talent ambazo ako nazo. Lakini mimi ningelipenda tu kuambia waziri na pamoja na chief officer ama department nzima, kama watachukua muda kiasi baadaye kutueleza mpangilio katika hizi game zote na jinsi walivyonunua vifaa hivi, kwamba vitafikia watu namna gani ama watasaidika kiupande gani, kwa sababu sasa hii tuko na game moja peke yake ambayo inaendelea. Yangu mimi ni hayo peke yake. Asanteni. Honorable Agnes Sidi. Interjection. Thank you. Before you proceed, I'm seeing here there is a honorable member Kache having an Samahani kidogo, kulikuwa kuna kitu, samahani Mheshimiwa Sidi, kuna kitu kidogo nimesahau na ningelitaka kupata ufahamu. Mheshimiwa Waziri, chairman wangu wa budget aliongelea kuhusu masuala ya ile pesa ambayo ni 35 million. Chief officer akatuambia kuwa inaingia after uploaded inakuwa 35 million and sasa unajua Mheshimiwa Waziri na timu yako, sisi hapa bungeni tukipitisha kitu, it is not supposed to be altered. Kama sisi hapa tulipitisha 35 million, how comes when the budget is uploaded inakuja 35 million 500,000? Kidogo pengine kwa uelevu wangu kuna kitu sielewi, lakini chief officer kidogo utueleweshe ili waheshimiwa wajue kuwa kuna 500,000 ambayo zilikuwa ziko mahali fulani zikaingia mahali fulani. Na pia mnafaa kujua sheria zetu. Budget ikikuja kule kwenu, it's only for implementation, not to be altered. Kitu kikipitishwa hapa hakistahili kugeuzwa na mtu yote, kwa sababu sisi ndio tuko na uwezo wa kubadilisha kitu chochote ambacho tunataka kifanywe watu wa Kilifi. Kwa hivyo mtueleze tu kwa uchache
na tupate ufahamu, kwa sababu tunaweza kuwa na dukuduku waheshimiwa wakitoka wasikuwe na maswali mengi ya kuuliza. Asante. Mheshimiwa Kache, nafikiri unajua taratibu za bunge. Ingawaje una swali zuri sana, lakini haikuwa inahitaji uweke intervention. Unajua kama ulikuwa una habari uelezee, ulikuwa unaeleza pengine ule unamuuliza ama unaeleza ule ambaye alikuwa kwa akiongea ama mwingine. Kwa hivyo ukiweka intervention ina maana yake. Endelea Mheshimiwa Sidi. Thank you. First I want to thank na pole nimekuita bwana. Mheshimiwa Sidi, endelea. Asante. Kwanza nataka kushukuru waziri kwa sababu mimi kama chairperson of Gender, Culture, Sports and Social Service ninaona this time round you have actually tried to come with the proper documents that were needed. However, I know that this government has said it wants to empower the people of Kilifi. And my question mostly lies on the procurement process. The procurement process, only 3 people walibid kwa hii procurement process. And I think the first fault was only 1 person brought a bid bond. That on its own qualified this tender to be cancelled or re-advertised. That is the first one. Secondly, if you look from Annex 1, Annex 1, Annex 2, the whole documents, there is no stamp on this document. So I don't know if we don't know what a stamp does to a document, but no one owns this document because nothing was stamped here. It's just a document that was brought to us. Now, if you go to the tender notice itself, there is a stamp on the tender notice that says paid. So I don't know. That one there. I don't know if this tender notice is paid for advertising, or I don't know what the payment was for that tender notice. Even in the internal memo, it's paid. In fact, most of the internal memos are paid. Is it that you guys were just doing this thing on autopilot, or was the procurement process? In fact, most of these documents are stamped paid. Kindly look through it and then maybe we can treasure. No. Maybe you can explain to us why these documents have been stamped paid instead of maybe this one for the development, the purchase requisition form. I think there's another stamp for this other than the paid stamp. Thank you. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa hii fursa pia na mimi kupeana changizo zangu kwa swala hili. Pia mimi nami ni mmoja wao wa wale waliopokea jumbe kutoka kwa waziri kwamba tunampiga vita, na ujumbe uko hapa mpaka sasa, na nilimjibu, lakini mimi nataka iwe wazi kwamba hakuna mtu anapiga vita mwingine. Tuko katika swala letu la oversee what is happening within Kilifi County, na hilo ndio jukumu lilotuleta hapa bungeni. Kuniambia vile ni sawasawa na kuniambia ninyamaze nisiseme kitu, muendelee kule na yale mtakokuwa mnaendelea nayo yawe ndio hayo. Kwa hivyo mimi nasema hilo halikuwa sawa na sikulifurahia waziri. Vile vile pia nataka kumrejelea yule Winnie. Winnie ni accountant officer. Ametuambia kwa zile sahihi zake yeye zote ni zake zile mbili. Moja ni shortcut, moja nyingine ni ile ya sawa sawa. Nikuulize Winnie, hizi stakabadhi through the chair, hizi stakabadhi ni rasmi
na yote yanayotendeka ndani ya hizo stakabadhi zinastahili kutendeka kwa urasmi. Hata hiyo signature yako inastahili kuwa ile rasmi. Kwa hivyo kutuambia wewe mtu mmoja unaona hizi signatures mbili ni sawasawa na kutuchezea, hilo nalo linatukera. Nikiendelea kuzichunguza hizi stakabadhi sitarejelea yale ambayo yamesemwa, lakini as intervention from Honorable City. Sawa. Thank you. I want to add on what she has said, because my deputy, Mheshimiwa Morris, also was threatened by the gentleman who was the official reporter to the department that yes, about this issue. So maybe that one also should be on record. Kwa hivyo na mnaweza kuona hata vile vitisho viko. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaendelea kupokea jumbe za ajabu ajabu. Sasa kuangalia hii stakabadhi, Bwana Spika, sitaki rejelea yale amesemwa. Hizi stakabadhi zina mapungufu mengi. Manake hata huyo procurement officer hajakubali hizi stakabadhi ni za huko ofisini kwa kutosaini hapa. Kwa hivyo hapa tunajadili vitu ambavyo si vya kiofisi. Ninashukuru umetupa fursa kuyajadili haya, lakini ulikuwa unatubanabana unasema tutaenda kuandika ripoti. Tuache tuzungumze mioyo na yale tunayaona kwanza, halafu tutaenda kwa ripoti. Sawa, nimekupa nafasi. Hawa waheshimiwa mnaowaona hapa wametumwa kuwakilisha wadi mbalimbali. Ile mioyo yote mnayoona mizito ni kwa sababu ya msukumo wa wale wananchi kule mashinani. Na haya yote yanayoendelea, hawa wananchi wanauelewa. Wanafuatilia hatua kwa hatua. Hata shilingi yao haipotei. Sasa hawa mkiwaambia mliprokiwa, mkapurchase na mnatuambia tu figures. Kufikia sasa kama mmetenda kazi zenu kwa usawa na usahihi, mnastahili kutuletea hapa timu ni gani mlipatia nini? Inaitwa timu gani? Huo ndio utendaji kazi wa sawa. Na signatures za captains huko wamesaini kwamba wamepokea. Hiyo ndio mnastahili kutufikisha kufikia sasa. Kwa kutuambia mliprokiwa mkapeleka mipira 10 sijui nini, hatuna uhakika mlipeleka. Uhakika ni team signed, the captains were signed, they did receive the equipment, na mtulete hapa evidence na jina ya team. Hivyo ndivyo tunaendanga. Thank you. Kiswahili kimekuwa kikali sana. Mheshimiwa Rafiki. Asante Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mimi Mheshimiwa Chairman, unajua tumezoea kumuita Spika. Yangu labda atakuwa maombi kwa sababu naangalia nasikiza hizo hotuba za waheshimiwa na hizi report. Ni kama haya maneno nasitikuwa magumu kila mtu anapozungumza. Yakifika kiwango cha kwamba ni mjumbe atumewa ujumbe wa kutishwa, ni kuonekana kuna agenda fiche katika hizi report. Na mimi ninachoamini ni kwamba hili swala nalolichunguza linafuatiliwa kwa karibu sana na umma. Matokeo ya kikao hiki yatadhihirisha vile tulivyo kule kwa wale wananchi. Hili si jambo la rahisi. Na kwa mtazamo wangu mimi Mheshimiwa Spika, hii document nimepata sasa hivi ina contents nyingi sana hapa ndani. Kwa maana naweza isoma saa hii yote page baada ya page mpaka nikaelewa, nikamaliza, nikafanya mapendekezo yangu, nitakuwa sisemi ukweli. So mimi ombi langu, maoni yangu, hichi kikao kiahirishwe. Ngojea natoa maoni yangu, nisikizeni tu pole pole. Tukapate wakati wa kupita hii ripoti vizuri, tuielewe vizuri. Tuchague kamati hapa ambayo itaenda kuangalia, because hata ile kufungua projector pale kwingine kulikuwa kuna giza kabisa. To confirm vile ambavyo vimeandikwa hapa, vile tulivyoonyeshwa pale, viko kweli pale ndani ama vingine haviko. Then tukimaliza hapo tukaenda kuandika report. Tuwe tunaandika report ya uhakika ambayo tumepitia vizuri, tumeisoma, tumeelewa yale tulionyeshwa kwa pale ndani, vile vifaa ni kweli viko, ili tukiandika ripoti tuandike ripoti ambayo tuna uhakika nayo kiukamilifu. Hayo nilikuwa ni mapendekezo yangu.
Waheshimiwa, kuna matamshi yamekuwa yakitolewa katika huu mjadala wa kwamba kuna waheshimiwa walitishiwa maisha. Nikiwa mwenyekiti wa hii kamati, ripoti ambayo niko nayo ni ya mheshimiwa mmoja kutoka Dabasu, Mheshimiwa Changawa, ni ambaye alitishiwa maisha na akachukua hatua ya kwenda kupiga ripoti kwa kituo cha polisi. Wakati wowote ukitishiwa maisha, nenda ukapiga ripoti kwa kituo cha polisi, iwe kithibitisho. Katika uchunguzi tunaofanya hapa, tunatafuta kithibitisho ya yale ambao wanasema walifanya, mpaka mmesema tuende tukaangalie, tukahakikishe. Kwa hivyo kama kuna yeyote aliyetishiwa maisha, aliyetumiwa jumbe ambazo anaona pengine za kumhofisha, anastahili kupiga ripoti kwa polisi, kwa sababu nimesikia na mheshimiwa Hinzano akasema amesamehe. Wengine wanatokea kwamba walitishwa. Usikitishwa, na hata kama hutishiki kama mimi, wewe kapiga ripoti tu, kwa sababu sheria inataka hivyo. Lakini kama unajua ulitishwa na hukutishika, hukupiga ripoti, tafadhali naomba hiyo usiongee, kwa sababu haina uhakikisho wowote kisheria. Kwa hivyo naomba tumalizie, nimpatie nafasi Mheshimiwa Mbura. Asante. Nimeshika hii nakala hapa. Kusema kweli hapa sielewi kilichoendelea ni nini. Manake unapata mtu amekuja, sijui ni ofisa ama ni nani, unapata amechukua seti ya jazi ameenda. Mwingine unapata labda Mheshimiwa Morris amechukua jazi 8 ameenda. Lakini mimi nakumbuka kwa nilipokea jazi ni wakati walipokuja kwa mashindano ya ya ndani ya wodi yangu, ndio waliletea jazi 7. Lakini ona hapa kuna kwamba jazi zilikuwa zinatembea zikienda katika maeneo tofauti tofauti. Mlikuwa mnatumia mbinu gani kupeleka hizo jazi? Na mimi nilikuwa sina habari kama mheshimiwa. Mlikuwa nataka ni nani anaelezea mimi nijue nije chukue jazi? Annex 15 mmesema kwamba mli-issue the following items. 1. Footballs original mikasa. Sahi nataka niende pale kwa gari mniletee footballs ambao mlinipa, si mikasa. Sahi nikazilete kwa gari nikuja nazo hapa. Sasa utaniruhusu chairman nikazichukue kwa gari, na hapa ni mikasa na tunalipa pesa, na pesa hii ni ushuru wa watu wetu wananunua mikasa, na hapa nalitoa mpira, haweleweki mpira gani. Nitaenda kuchukua kwa ndani ya gari nizilete hapa. Mheshimiwa, hakuna haja uende, kwa sababu tutachunguza wale waheshimiwa walipokea mipira ama wodi zao zilipokea mipira. Tutapitia tukaangalia ile mipira ni gani, walipata mingapi, ili tuweze kuandika ripoti ya sawa. Because mahali kuna tisho katika kazi. Mheshimiwa mwenyekiti, mahali kuna tisho katika kazi, kuna question mark. Tunazungumza yote haya, lakini kuna question mark. Na itajibiwa ile question mark. Government mimi niko nafanya kazi ndani ya ward na natumia vitisho, lazima kuna question mark. Tutaendelea, tutazungumza, lakini kweli ni kwamba kuna mengi yalikoseka na ni lazima tukathibitishe physical kule kwa store. At least each sub county iwe represented na mmoja, mheshimiwa mmoja. Tuende kule, documentation tuangalie, nipelekwa wapi, who received the items, tuwe wazi. Kwa nini vitu vidogo hivi tunakuwa namna hii? Kwa sababu tutazungumza, lakini mwisho wa siku ukweli hautajulikana tukiwa hapa. Maombi yangu mimi ni tutengeneze kama vile mheshimiwa amenena, kamati ndogo baada ya hapa pia iweze kuzunguka na kutathmini kile kilichogawanywa katika kila ward. Mimi ward yangu najua ni nini kiligawanywa, kiwa wanachengine waligawa watanielezea walikupa nani, na kiwa na vingine viligawa ward zingine mimi sikupata nielezewe kwa nini cha Simba haikupata ama Bamba haikupata. Tueleze kriteria gani walikuwa wanatumia kugawa hivyo vitu. Asante. Mheshimiwa Mary Ansasi.
Asante sana mwenyekiti. Mwenyekiti, mimi ninahitaji ufafanuzi kutoka kwako. Kuna waziri na chief wamekubali kuwa kulikuwa na ile barua ya anti-corruption, hawakupewa ufahamu mapema. Je, bunge hili lina uwezo wa kumuita county secretary kwa sababu ya hiyo miscommunication? Naomba jibu lako. It will be a finding and we will make a recommendation to that. So, Waziri, members allow me to give an opportunity to Waziri to respond to the questions you have raised. Because there are so many and some interrelate. So it is good if you can just proceed. Asante sana Bwana Chair kwa nafasi hii, na katika seti ya pili ya maswali nimeweza kuorodhesha maswali 10, na nikianza na swali la kwanza ambalo limetoka kwa my vice chair akisema kama kuna tuhuma za threatening. Ni kweli nilimtumia ujumbe my vice chair kwa sababu mimi kama waziri, vita vikiwa vikali na nafasi ya kujieleza na kutafuta pale naweza kuongea na mtu, na mimi niliweza kumtafuta vice chair nikamuuliza, kwani kunaendelea nini? Nimewakosea wapi? Ndio sivyo? Nilipeleka maswali matatu kwa waheshimiwa watatu. Wa kwanza alikuwa my vice chair, wa pili alikuwa dada Elina, na watatu alikuwa mheshimiwa Betikache. Maswala hayo si ya kutishia maisha. Hakuna ambaye nilimwambia nitafuta kwake ama kumtusi. Na kama nimefanya makosa kuuliza ama kutafuta uwazi ama kujiweka wazi, naomba msamaha. Niliuliza kwa kutaka kujua kama ninaweza kuhusiana na nani kwenye hili bunge, kwa sababu kila unapoenda kwenye nyumba lazima utafute yule ambaye anakukumbatia na kushika. Samahani kama nilikukosea. Sasa hivi ninajua ni yupi nitakuwa simulizi maswali na ni yupi ambaye nitakuwa niuliza maswali. I'm a human being and I always want to relate with someone who I can talk to. So if you feel bad that I threatened, I'm sorry. Maybe the wording was not well done. I will correct that. Swali la pili, umenitajia kuhusu vikundi 7 ambavyo viko katika wodi yako, na nilipata hiyo request. In the last meeting ya 23rd, niliweza kueleza intervention from Honorable Nzano. Yes. Honorable Nzano, you are putting an intervention and you don't appear to be... Asante. Ujumbe wa waziri ulikuwa hivi: Good morning mheshimiwa. What did I do to you? Is it something personal? Sasa kama haya ni mambo ya kutafuta ushauri, haya ndiyo ambayo niliyapata. Lakini mheshimiwa, umesema umemsamehe na yeye akaomba msamaha. Nimemsamehe, lakini sikuwa nataka nisome, lakini amenilazimisha niusome ujumbe huu. Sawa. Angalau tumesikia. Endelea waziri. Labda pia nisome la pili ndio kuweka wazi kwenye nyumba hii. Swali la pili niuliza mheshimiwa Elina. Because it's good to put everything in the open before things go south. Waziri, yes. You have already apologized. Well, but so I don't think it will be fair if you will take us again back to the messages. I'll proceed. Because even those who are claiming to have been threatened, they have not reported. So they are out of order. Okay. Just proceed with the other serious questions that will assist us. If there's anybody who was threatened, he or she could have reported that matter and we could provide the OB numbers for the committee to record, like what Honorable Changawa did. So for those issues, those are just wish they wish they were threatened, but they were not threatened. That's why they did not report. So if anybody was threatened, let that person bring an OB number. Okay, tumeelewa. Uko OB ameomba msamaha kama withdraw. Sasa unajua sheria ni ukae
Kaa nikupe nafasi. Kaa nikupe na... You are out of order. You are out of order. Kaa. The messages are personal. They are out of order because they never went to any police station to record that statement. You are a minority. Waheshimiwa, kaa chini. Kaa chini mheshimiwa. Kaa na utulie ili Waziri aendelee. Waziri endelea. Maybe in the interest of time, nitasoma tumeke ndio tuwe bado sina nani message niko nayo. Waziri usisome ujumbe. Na waziri ukitaka pia ni kurudi out of malipo na signature zake. Yes, Shifui. Thank you, Honorable Chair and Honorable Members. I wish to address Honorable CD's question on the documents having a paid stamp. One, when we are making payments of any, all the documents pertaining to that payment need to be stamped paid. And this is for the main reason that those documents cannot be used to pay or process any other transaction. So that's why all supporting documents for a certain voucher, they need to be stamped paid to ascertain that transaction has been paid, and going forward they cannot be used to process any other payment. Thank you. You have concluded? Yes. Yes, Chair. Thank you. I also wish to direct the third question on matters, the budget, to Director Kilifi. Can we go to number 3? Sorry, Chair, I may not be in a position to answer the question about the budget, but there were other issues raised by Waheshimiwa. I think I can give an explanation to. I started guided by you. Which questions are you responding to? The plans we have for the games, and why haven't we issued some of the equipment to other. Have you consulted Waziri to allow you to answer those questions? That's what I was. Waziri, confirm on record? Yes, I confirm. Okay, proceed. Thank you, Mr. Chair. Like you've seen, part of the video, we have those equipment at the store, and we came up with this idea of the Governor's Cup to kind of have a way of engaging the youth and also have a platform where the youth from various wards can benefit from these equipments that we have. However, it has been agreed that it is imperative to have this equipment divided equally to all the MCAs as per their request. The major issue that we have... It's not MCAs. Yes, the wards, yes. One of the challenges that we had was the issue of the request from the various MCAs never came in time to give us room now to consolidate and do a requisition
that is catering for all the wards, the needs of the wards. It was impossible because we had only two months to do procurement, and there are timelines within procurement that we could not meet. However, as a department, we had various requests from clubs, from teams, from individual sportsmen that we had also taken care of in terms of planning for getting equipment for them. That's why you can see we have taekwondo mats, we have taekwondo uniform, we have boxing uniform, we have basketball uniform. So as a department, it's like the hospitals. They don't have to wait for a certain patient to come from a certain place, then to make an order for those medicines. As a department, we also plan, because we have various requests from various clubs, various MCAs, various sports persons. So we take stock of all that, and we have documentation to show that whatever you have requisited here, it was informed from various requests from various teams and various sportswomen and men. So that's why you can see we may not have bought football equipment for the whole of it, for that 5.5 million. So we have to take care of various sports teams that are within Kilifi County, which is not only football and not only the request by the MCAs. I think that's the explanation I can give a little bit. Thank you. Okay, Waziri. But before Waziri will proceed, there's an intervention from Honorable Sidi. Honorable Sidi. Thank you. I just want to respect this house. I think in an organization there are very many stamps. There's a received stamp, there's a posted stamp, approved and paid. So when the officer stands here and tells me that a tender notice document is stamped paid, then I'm a bit concerned. Thank you. Well, sure, some of these things are very critical, and we are taking the responses as their positions, and we are going to use the same things to write our report. So it is upon them to give us the right information as per their practice. That one doesn't mean that we have never worked in government. That one doesn't mean that we don't know what we are looking for. That one doesn't mean that we will not go through the documents to make sure that the documents are genuine. Even the issues Honorable Kacho was talking about, they appear to be like have been cooked. We will establish all those things. So what our role now is to listen to what they are saying. We have channeled all the questions that we have, the concerns we have. Let them give us the questions, if the responses. If they are going to give us the right responses, well and good. If they think they are managing us, well and good. But what we need is we are going to come up with a report that will not be lying anywhere, because we are not here to favor anybody or to do anything contrary to what we are supposed to do. So Waziri, as we are giving you an opportunity to respond to these questions, including the officers that we are giving them an opportunity to respond to, be very careful, because we are going to take every detail of what you are going to tell us to use it to write that report. For instance, an officer talked about the issue of Governor's Cup, which has been an issue to the committee, but he has given the version. There's nobody who has asked anything, because we are taking note of whatever you are saying. So we are very concerned with whatever you are saying, and we are going to use that one to make a recommendation. And the recommendation will be very favorable to the right position as to the response that we have given to this committee. So as we proceed. Thank you, Chair. Maybe before I proceed by answering some of this, I want to address the elephant in the room regarding the Governor's Cup. So, His Excellency the President of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, called out to all the governors on 9th of June 2023 when you're launching the Talanta Hela. And the initiative was anchored under the Ministry of Youth Affairs and Sports, which was aimed at boosting the growth and commercialization of county sports and creating economy by identifying and nurturing local talents. The President
has put 100 million targeting youth in arts and sports. So it was the responsibility of each governor to come up with a county league, and most of counties adopted the name Governors Cup. As of now, we have 5 counties that have adopted. Some of the counties that had a governor who came back are actually going to the second edition of their cup. So we have Muranga, Homa Bay, Elgeyo Marakwet, Uasin Gishu, just to mention but a few. So in this context, His Excellency, the Governor of Kilifi, on several occasions has hoped and really longed to have a county league for both women and men, and therefore the Department of Youth and Sports felt it was time for Kilifi to grow their talent. And as you know, Kilifi is a home of talent. We have so many sportsmen and women. We decided this year to focus on sport, which is football. But moving forward, we may have to integrate and add other disciplines. So because of that being a directive from, which is an executive order, and as you know, His Excellency the President will be having these finals in the Salanta Machinani, which will be ending on 12th of December. It is our duty now to adopt. So I do not see the reason or the problem of His Excellency adopting. The only issue is we do not have it in the budget, and in the budget we actually use we didn't use the items that are there, because even before coming in office there was money allocated. The 25 billion that you're talking about was already in the budget. So the members of this honorable house added 10 million to make it to 35. So maybe to answer that brief of that question was that there was money before, and now we are yet to complete this county league, and the remaining, because there's a lot of stuff that we have in the gallery. We're going to distribute this to all members of the county assembly. So I don't know why we are all worried about this stock, because we have enough stock for each and every member of the county assembly. And then maybe if I can answer back. As you respond to that question, there are some issues which are not very clear. Okay. Members of the county assembly passed a budget here, or resolved on a budget, or adopted a budget, which was supposed to be consumed by the county government of Kilifi, which is government number 3 as per the constitution, it is 003, the constitution of Kenya. We want to know whether the executive order you are talking about is about another government, that is the national government. And if it was an executive order from the national government, how much did the Kilifi county government received from the national government to sanction that? And if not, then members have a right to inquire, because whatever they resolved was not about any other activity apart from what they resolved. If there's any other activity, even if it is an executive order, they need to have been consulted. We cannot make a resolution here, courtesy of a national government resolution. We also have our activities. That's why all our budgets have identical vote heads for activities that we think are best for our county. So it doesn't matter, even if it was an executive order for somewhere, when it was being adopted, it was not supposed to affect anything about our budget unless there was a supplementary budget to make changes to the resolution they had made. So as you respond to that question, Waziri, just put it clear to the members so that they know how much did Kilifi county government received from the national government allocation for that activity which was to be adopted. Because there must be something that we are gaining out of it. Thank you, Chair. As of now, we have not received any funds. Was there a promise? No, there was no promise. There was no promise. I think stick to the allocation as it was. The vote head 31 11 109. Thank you. So just stick to what it was intended for, so that at least we can get responses to that. That is what these members have asked about. Okay. As of now, we've managed to distribute to various wards, and some members of this honorable house have received, but they have received as per the resolution, but they have not completed the orders, and that's why you have this. What you see here is document of what each ward has received
and even the coaches, that because you see we have to nurture the talents at the world level, at the schools. There are different teams that this county has. So maybe if I can take responsibility, because we do not involve the members of this house about the county league that we wanted to adopt using the 35 million that was passed in this assembly. And moving forward, because we all in your last quarterly report, yes, to the departmental committee, yes, did you indicate anything about that? About the county league or what? Because in your last quarterly report, which you submitted to the committee, the committee you are working with, you have said he is your vice chair in that committee, in his committee, and you have some members here. Did you maybe make that indication of such intentions among other issues, so that the committee can maybe be aware to make a report to the assembly? Did you maybe make any indication about that? I'm sorry, it's not clear. The question is not clear. The question is, did you, when you are writing the quarterly report, your department is supposed to submit quarterly report to this assembly. In your quarterly reports, did you write anything about the league you are talking about? I have. And even the progress it has made? I would wish to hand over this to the chief officer to assist me with the answering. Thank you. Thank you, Chair. Nitaomba kuongea na Kiswahili so that at least nieleweke rahisi. Mheshimiwa Chair, Vice Chair, through the Chair, ametupatia wosia hapa kama department, na akatuonya kwamba tunaweza kuingia shida mingi sana kwa kutoshirikiana nao. Aliandika kama wosia, and I took it down. Naomba kwa unyenyekevu tuongee haya mambo ya hizi sports hits, alafu tuyamalize na hii committee. Kisha kama kuna swala kuhusu yale ambayo yameendelea, ile league ambayo iliitwa Governors Cup, tupatiwe ruhusa, tukutane na kamati yetu, tuongee nao, tupatie haya maswali kule, alafu tuyalete hapa. Dhihirisho hapa ni kwamba kuna mahali tumeenda mbele na tukaacha bunge nyuma. You know, Mheshimiwa Speaker, Mheshimiwa Chair, they say experience is what you get when you don't get what you want. Sisi, our intention kama department inaweza kuwa iko very clear, lakini tusipofuata procedure inakuwa ile intention inakuwa sasa ni makosa. I want to plead with this house. Mimi hii bunge naheshimu sana, na niko na bahati ya kwamba kila mmoja hapa namjua one on one. Kila mmoja, hata kama si marafiki, lakini tunajuana ama tunahusiana kimahali. Can we be given a chance to at least prosecute mambo ya kids, na tupatiwe watu wakuje katika store yetu waangalie ni nini tuko nayo. Kama kuna mahali ambao tumefanya makosa, you know, this bunge iko na nguvu ile ambayo tunaita mithili ya court, high court, that call 195 I think, so that you can now make the judgment. Lakini tusiende kama ambao tunafanya kitu kusudi na tunaacha bunge nyuma. Mheshimiwa Speaker, kuhusu hizi kits ambazo tumezinunua, it was informed by so many requisitions. Waheshimiwa wameleta requisitions, na pia wale sports officers ambao wako katika wako nyanjani katika kila sub county wako na requisitions. So zile ambazo ilikuwa ime-enhance hii, naomba tu kupitia chair wa budget, angalau kama ingefanyika alivyofanya mheshimiwa wa Dabaso Ward, kwamba yeye alileta 1 million sports kits
requisition 1.5 million, na akatuandika vitu zake tukampatia. Labda shida hii ilikuja kwa sababu ya hii pesa yote 35 million kukuwa consolidated. Sasa ikawa department iko na needs zake na pia huku kwa award kuna expectation. Na we are just at the beginning of this dispensation. Tunaomba, mimi nataka kuplead on behalf of this department. Hakujali bila kitu waheshimiwa. Zile salio ambazo tuko nazo after wamefanya verification, you are the leadership of this county. You can sit down na tuseme kwamba sasa haya ambayo tumebaki, Naftali na waziri tusikize, this is how we want to go. We will go with that because I know the pain of being elected, especially having vied and tried to be elected. Asanteni. Nafikiri waziri, mimi sitaongea kupitia kwa kulengesha kwa chief officer. Waziri, nafikiri haya maswala ni mepesi sana, lakini majibu yenu ndio anafanya tunaingia sehemu ambayo hatuitarajii. Hawa waheshimiwa wameuliza vizuri. Swali lao kubwa ambalo wanauliza hawa, hata hawaulizi kuhusu department nini wala yapi. Waheshimiwa walipokuwa wanapitisha bajeti waliweka kima cha milioni 35. Na ikawa katika milioni 35 hizi zitanunuliwa vyombo vya mipira vya michezo kwa timu za kila ward iwe inafikia kima cha milioni 1. Hawa walio wanauliza ni kwa nini katika ugawaji haionyeshi kwamba zile vyombo vya michezo ambavyo vimesambazwa katika zile wodi ambazo mmetaja hapa haziwezi kufika kiwango hicho, kwa sababu kuna mheshimiwa mmoja wakati akiongea amesema yes wa mipira 7 sijui jezi 7 na mipira 4. Mheshimiwa Mbura akawa anataka kwenda kutoa ile mipira ambayo ilipelekwa kwake, ameileta kama ushahidi. Tukamwambia si wakati huo ambao tunaweza kuonyeshwa ushahidi. Kile kitu ambacho ni muhimu, hata kama governor alisema kuna masuala kama haya yafanyike, ni vizuri kwa sababu ni kusaidia vijana wetu wa Kilifi. Nyinyi mna jukumu sasa kutimiza yale governor anasema na hao waheshimiwa wanasema, kuhakikisha kwamba kila wodi inapata changizo sawia. Hiyo ndio swala ambao wanauliza hawa. Kama mngefafanua hapo tu peke yake, hata ingekuwa hakuna shida. Ndio maana nimekuuliza waziri, wakati unaandika ile ripoti ya ambao ni baada ya miezi 3, baada ya miezi 4 unaandika ripoti kwa kamati, ulifahamisha ile kamati yako ili ikajua mipangilio hii imefika kiwango fulani, inaendelea vizuri. Kama hata mlianzisha mipango ya ligi ya gavana imeanza wapi, inaenda vipi na malengo yake ni gani. Hii kamati huwa ikipata ripoti kama ile, pia wanaandika ripoti nyingine, wanaiangalia, wananukuu vizuri, wanaleta ile ripoti bungeni kwa waheshimiwa wote wajue. Na hao wakijua, hao ndio mabalozi na wawakilishi wa wakazi wa Kilifi. Kilifi nzima ingekuwa inajua kila kitu vile kiko. Shida ambayo iko hapa na yale maswali nasikia wanauliza wanakamati. Wanauliza kwa sababu hakuja kuwa na uwazi. Hakuna mheshimiwa hapa anaweza simama aseme katika ile mpangilio wa milioni 1 ile wodi kila kitu kilikuja kikamilifu. Hawajasema hivyo. Ndio haya maswali ambayo yako waziri. Kwa hivyo tutazunguka, tunachukua siku 2, lakini swali ni hilo tu. Kama mnaweza kuifafanua vizuri, hata tungeenda zaidi, kwa sababu naona tumechukua muda mrefu na naona kuna ulongo mkubwa. Wengine wanataka kukatishia katikati waulize zaidi, wengine wanataka kuongeza maswali mengine kulingana na yale ambayo mnaongea. Lingine ambalo msichanganye nalo, sisi tunataka kuongea kuhusu serikali yetu ya gatuzi ya Kilifi. Mambo ya serikali kuu yaekeni kando, kwa sababu hayako katika hii bajeti tuliyopitisha hapa. Tuongee kuhusu bajeti, kwa sababu tukiongea hayo mwisho kama mtatupeleka hata kwa miti. Msema tuliambiwa hata kusiwe na kuna holiday ya kupanda miti, tulichukua yetu kaeka hapa, haitaingiliana. Tukae kwa hii bajeti yetu ya serikali ya Kilifi, mambo yanatendeka namna gani. Kwa hivyo waziri, let's stick to the issue of sports and the 1 million per ward, which in calculation it will be 35 million. If you do that, waziri, will be doing a very great favor to me, because I find it very difficult to have this conversation. We have so many requests. Hata wamepita ile board, wengine kule wamerequest siwaoni hapa kwa sababu imepita kabisa. Na tukienda hivi tutamaliza siku 2 waziri, na kitu very simple. Asante sana Bwana Shea kunipa nafasi hii. Maswali mengi yamejiregea, lakini nataka kuhakikisheni kwamba vifaa vipo
na tuko tayari kuwagawia. Vifaa vipo, naomba mje. Alafu pia swali lingine la Mheshimiwa Betty Kache ulikisema kuhusu tag of all kids. Kabla hatujachukua vilikuwa vifaa vipo hata kabla hatujaleta vingine. Kumbuka mchezo ulikuwa ikiendelea ndani ya Kilifi County. Kwa hivyo kuna mchanganyiko, si lazima ambapo mtaviona pale, vilikuwa kuna vile vipo tayari. Na katika usawa kwa vijana wote, sisi tunataka kuna work plan, maana si mchezo pekee yake. Kuna kuna mbinu mbadala ambazo tunataka kufanya kuhusu arts and talents, because pia ni nafasi nyingine ambapo vijana wanalalamika. So kuna many plans ahead. Vifaa mtakuja kuchukua, mtagawanya, na Mwawesa Council of the Department, Mheshimiwa Kalama, mimi ndio Council of the Department. Kama mlivyosikia, tunabosisi na wachanga, tunajifunza kila siku. Brown Safari work plan ipo kuwezesha sports activities in our department. Mheshimiwa Siri, swali lako limejibiwa and the stamped documents. Mheshimiwa Elina, nadhani tumejibu swali lako. Mheshimiwa Rafiki, tumejibu pia swali lako. Mheshimiwa Mbura kuhusu physical evidence, mnakaribisha pale ofisini. Huko ulikuwa unataka kufafanuliwa. Nataka tuelewe jina linapokuwa naongea. So how long will the equipment stay in the store, social hall? Mheshimiwa Juma Chengo, tutagawa vifaa hivi kupitia ile mwongozo ambao tulikuwa tumetuletea, the request that you had sent before. I think Bwana Chair nimegusia masuala yote. Conclude, Waziri, so that we can. I've concluded. I want to say thank you for this opportunity, and the reports that have been brought forward will be all factored in. Asante sana. Waheshimiwa, it reaches a time where you can find yourself in a very challenging situation. We have tried our level best to ask very many questions. I have over 20 requests here for members who want to speak. Some had spoken earlier and they want to speak again. The type of responses are very clear. If you are asking about the baby, the other questions will be about the baby. Whether the baby is a she or he, by now everyone knows what is there. I would wish, if possible, Waheshimiwa, we take time, we go through the document, we will communicate, because we want to let the witnesses go, then we plan on how we are going to handle this thing. If it is a matter of going around the wards, if it is a matter of going to the stores to verify, we'll do that, so that by the time we write a report, we'll be having a clear information. Waziri and your team, I don't think we can conclude today. I beg you give us an opportunity so that we do some housekeeping, and in case there will be any issues that we need clarity, we will write to you, either to come or to give us more responses. I believe by now you have seen the way the temperature of this committee. I think you can see it, and you can even narrate it to other waziris, among even whether within Kilifi or even outside Kilifi, the chief officers who are here and other officers. This committee is normally very strict. We have very senior members like Akina Mkadi wants to speak, but time is not on our side. Allow me now for our officers to usher you out so that we can do some housekeeping. Waheshimiwa, nisameheni sana. I know you have very serious issues.
No very serious issues, but we will prosecute them. Yes. Sergeant, wasaidie hao watoke, waheshimiwa mbaki hapa. Tupangane kisaidi. Kuhusu vile tutabeba hii msalaba umekuwa mzito.